Assalamu alaikum everyone. Shimra, am I audible? Okay, Assalamu alaikum everyone. So, welcome to the Model Exam 3 discussion session for the Analytical Scholarship 7th Batch Intake, which is organized by Scholarship Eagle, collaborated with Science Eagle. So, let me give a small introduction about myself. I'm Khadija Tariq, currently studying at University of Karachi. I'm doing BS in Geography, and so we have, and I have my colleague Shinda Vakil with me. She's from Iqbal University doing physiotherapy. And am I audible? Yes. Can you hear me clearly? Yes, Khadija, go ahead. Okay. So, and we have our head Ayash from MED and our especially our volunteers from the batch 6, Azman from DMC, Afifan Nada from LAM, and Ammar from MED and Mishari from University of Punjab. So, and now let me give a small introduction. எங்களோட model exam, first model exam நடந்துச்சு. அதுக்கு discussion session we organized and last time அது நடந்துச்சு. I hope everyone joined for it. And then model exam 2 happened and it is in the Google Form format. அதுக்கு we provided the scheme and all the resources were provided. And then அதுக்கான discussions, everything we provided all the resources. And then model exam 3, the discussion model exam 3 happened, and now the discussion session is happening today. And we have model exam 4, which will held on June 26th. And அதுக்கு பிறகு our part will end. So next you will get the admission. So most probably you will get the admission by July 1st week. And especially this is to mention for everyone, யாருக்கும் rough sheets use பண்ணல. You will get the questions in the book format. Colors provide colorsல மாதிரி color different color booksல provide பண்ணுவாங்க question. And then to you blank papers உங்களுக்கு rough sheets use பண்ணல, அதனால blank papers அவங்க தருவாங்க. அதுல உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இதுவல் எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். Especially take pencil with you because at least அந்த bookல எழுத வேணும்டுவாங்க, but still you can do these calculations and see. And then let me share the screen right. இந்த screen விளங்குதா? Okay. So இதுதான் BS exam applicants அவங்களுக்கு resources எல்லாம் இந்த Google in the page provided all the resources. So you can see we have uploaded the OMR sheet and the video is also there, and all the resources, everything, especially the papers. You have model papers to practice, paper 1 to paper 7. Still no one is late. You can still start practicing and do the next exam. And இது for the BS applicant, and you have for the same as that you have for the masters as well. So this is for the masters. Those who are applying for the masters, you have all the questions and stuff. OMR sheet இதுலயும் OMR sheet இருக்குது. And எங்கட பழைய video YouTubeல the sessions had அதுல
the videos ಇದೆ. And this is the Google page. We have provided all these in our channel. Channel வந்து all the இந்த எல்லாத்துடையும் links provided ஆயிக்குது. So so next எல்லாரும் join ஆகிடுங்க. Last மட்டும் we will have the question and answer session so you can clarify all your doubts. Now I think இப்போ வந்து paper discussions நான் போம். Volunteer, you can take the lead. Mishari? So let's start from the verbal reasoning, right? According to the Okay. order. Yeah, Okay, Asman. Okay, Asma, take it. Go ahead. Yeah, sure. Let me- Hello, Assalamu alaikum. I hope everyone can see the screen. Yes. So, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Azman from Dawa University of Health Science, studying MBBS. So today I'll be discussing with you all the verbal reasoning questions. And here I have made a Word document with the questions as well as the answer and also the explanation in English as well as in Tamil. So let's start with the verbal reasoning and the first section, complete the correct relation. So before starting, I would like to say in your aptitude test, you would most likely have a comprehension passage always, almost every time there is a comprehension passage. So, but in this mock exam 3, there was no comprehension passage, but in your actual aptitude test, you would most probably have one. So let's start with the first question. So complete the correct relation. So this question is basically finding the analogy type of question. So you have to find the relationships between the words and also find a similar relation in the underlined or the blank column. So in this question, king, bench, judge, it's given. So so the last two words are related, bench and judge. So bench is where the judge sits on. So in the same relation, we need to find king. Where does he sit on? That is basically the throne, right? So, and the throne option is there. Option A, throne. So that's the answer. So if I have to say in Tamil, king throne la thaan உட்கார்ற, judge வந்து bench la thaan உட்கார்ற. So you need to find the relationship and get the answer. So moving on to the question number 2. Hill, mountain, stream. So hill and mountain. So you need to find the relationship between hill and mountain. So for this, you need to know the meaning. What you need to know the difference between a hill and a mountain. Hill is smaller than a mountain. So that's the main idea here. Hill is smaller than a mountain. So in the same way, you need to find stream and something bigger than the stream, like the next bigger thing. So in that sense, we have ocean, river, pond, lake. So the best answer here is river, option B. And then moving on to the third question. So here, so the last two words are related right here because the first word is blank. So feet and socks. Many of you might have got very confused in this question. So this question, feet and socks. So you might be like, what is the relation? So feet and socks, the relation is feet is covered by socks. And so some socks covers the feet or feet is covered by the socks. So you need to find the relation in that sense. So glow. So you need to find something that you need to find something covered by the glow. So glow covers something. So the answer here would be candle because a candle uh
Because the candle is covered by the glow of its flame. So that's the idea here. A candle is covered by the glow of its flame. And moving on to so in that question, the answer was C, candle. So moving on to the fourth one, ship, captain, newspaper, and then blank. So ship and captain, you need to find the relation. So ship and captain, the relation is captain controls the ship. So I think all of you will know, easily get the idea there. So the ship is controlled by the captain. So here, newspaper. Who controls the newspaper? That's the question. Who controls the newspaper? That is the editor. Option C. So if I have to say in Tamil, ship captain head, newspaper editor head. So that's the relation. And then question number 5. A cricketer's name is known as a player in. So this question is not very complete. So the question should have been like, a cricketer's name is known as a player in which sport? So that is easy. Most of you would have guessed it. So that is cricket C. And then moving on to the next section, find the synonym. So to find synonym or antonyms, you need to always have an idea, or you should know the meaning of the words. So in this question number 6, stream. So synonym to stream. So the options given is flow, blockage, standstill, and hill. Hill is of course not there. Standstill, no. Big blockage also no, because stream flows. So stream means small flow of water. So that's so flow is the answer because that's the synonym, and that's the most correct answer here. So in Tamil, if I have to say stream na or odra neer, that is basically water that moves or flows. And then question number 7, diligent. So diligent is said to someone who is working with care and effort, also someone who is very dedicated in his work. So you need to find a synonym here, right? So the options are clumsy, hardworking, rough, and awkward. So rough, awkward, clumsy, they're almost similar to each other. So if you don't know the answer, you could try like uh taking the odd one as the answer. Like if you could remove rough, awkward, and clumsy, which is almost similar, and the option here, hardworking, is different from them and it's unique. So diligent. So you need to know the meaning, of course, meaning of diligent, then you could find the answer really easily. So diligent is hardworking. That's the synonym of diligent. So in Tamil, diligent na கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற or very focused and truly and சரி work செய்யறன்ற மாதிரி. So question number 8, obliterate. Obliterate. So you need to know the meaning of obliterate, of course. So obliterate means to destroy something or destroy completely something. So here the synonym is of course destroy is given. Option number A, destroy. So that's the answer. And question number 9, adequacy. So adequacy. So adequacy, you need to know the meaning as well, of course. So adequacy basically means enough, sufficient, or something like that. So here sufficiency is given. So that's the answer. So in Tamil, like adequacy na போதும் இல்லாட்டி இருக்குது அது மாதிரி the answer. So 9 answer is question number 9's answer is B, sufficiency. Question number 10, brat. So brat is said to someone who is a spoiled kid or someone who is naughty and mischievous. So brat here, the answer would be good kid. So here the options given is good kid, spoiled child, genius, leader. And if you don't know the answer, like I could give you guys a tip, like remove the
take the odd one as the answer because genius, leader, good kid is almost like in the same group or similar in what meaning of stuff. So the odd one here would be spoiled kid, spoiled child. So that's the answer here. And if you know the answer, if you know the meaning of brat, you could easily get the answer, of course. So brat means spoiled child. So that's the answer. B, spoiled child. So question number 7, hoard. So hoard means to collect and keep, collect things and keep. So that's the thing. That's the meaning of hoard. So here the option given us gather, scatter, waste, and spend. So the answer is gather, of course, because it means to collect things. Hoardna putti vechi koral. So that's the meaning in Tamil. So question number 12, lethargic. So lethargic means slow and without energy. Lazy also could be a synonym. So lethargic means slow without energy. So here the options given are energetic, sluggish, active, and alert. So the answer is sluggish, B, because lethargic means without energy and slow. So here also, as I was saying earlier, you could use the same trick. Like if you don't know the answer, you could use the odding out method. Like you could choose the odd word, like sluggish is odd, like active, alert, and energetic are almost similar. So moving on to the next section, basically, find the antonium. So dexterous, and antonium basically means opposite, finding the opposite. So dexterous means skillful. So opposite, so you need to find the opposite of dexterous. Dexterous means skillful. So the options given are skillful, clumsy, clever, smart. So the answer here is D, clumsy, because dexterous means skillful. So opposite of it is clumsy. So question number 14, brash. So brash means bold, being bold, brave, and without even thinking or without overthinking, you could say. So that is the meaning of brash. So we need to find the opposite of brash. Bold, cautious, rude, hasty. So here the opposite of brash would be cautious. And then question number 15, hop. So this almost all of you would know, I guess. So hop basically means to jump. So opposite of jumping is a movement. So opposite of jump should be without movement. So opposite of jump here. So the options given are skip, leap, trot, stand. So without movement, so it should be T, stand. That's the answer. So question number 16. So in question number 16, there was a mistake. I'm really sorry. Maybe some of you might have got confused while doing the exam as well. So in question 16, we are under the topic of finding the antonym. But then on question 16, the question is absurd, synonym, or antonym. It just doesn't make sense. So most of you all might have got very confused in this. So I'm really sorry for that. So, but then you still there's an option C, both A and B. So there's still some way for you to get the answer still. Like if it was absurd, synonym, and antonium, so the answer would be like this. Uh, so answer would be C, both A and B, because absurd means silly or silly. Absurd basically means silly. So if the question was absurd, synonym, and antonium, so the answer would be synonym would be silly and antonium would be sensible. Being silly and sensible is basically the opposite of silly. So you could choose the answer here C, both A and B. Question number 16, C, both A and B.
And then question number 17, and that's the next section. Choose the correct word or phrase. So here we have another analogy type of question. Pain, ache, and lazy. So pain and ache, you need to get the relationship between pain and ache. So pain and ache are basically synonyms. You would know, right? Pain, like stomach pain, stomach ache, that's the same thing. So those are synonyms. So pain, ache, and then lazy. So lazy, and you need to find a synonym of lazy. So that's because that's the relation you need to find. Lazy and synonym of lazy. So earlier also you might have seen, oh wait, I'll go through the question. I'll go through the options first. Energy, sluggish, bright, fast. The answer is B, sluggish. I have told you earlier also like sluggish also means similar to laziness. So lazy, sluggish. So B, option B, sluggish is the answer. And then question number 18. She was so embarrassed by the crowd, she wished the ground swallow blank under a blank and then swallow her up. So this is a past tense because this is a grammatical question basically. So she was so embarrassed. So that's a past tense, and she wished, that's also in past tense. So you need to find the correct matching word here. So she was so embarrassed by the crowd, she wished the ground. May wouldn't come there because that wouldn't be okay for the past tense. So may wouldn't come there. And option B would be coming because it comes along with past tense. So she was so embarrassed by the crowd, she wished the ground would swallow her up. So option B is the answer. So past later in that. So would should come. So that's the answer there. You need to know the grammatical term. So question number 19. Why you underscore your work, you should do it. So this also filling the blank type of question. Why your work, you should do it. You turned up won't come. Because you should do it is the answer here. It continues along with the question. So upwarded, no. Turned out, no. So option B, turned down is the answer here. Why you turn down your work? You should do it. So that's the answer here. Option B, turn down for question number 19. And then question number 20, the snow is falling. Snow is falling. So question is snow is falling easily, steadily, softly, slowly. Easily, softly, and slowly wouldn't be the answer. And steady means continuously or evenly. So that would be the answer. The snow is falling steadily. So that's the answer. Question number 20 was B, steadily. And I would like to give you, so that's it from the verbal reasoning questions. And I would like to give you guys just a few tips on this section. So, of course, you have to read the questions very carefully, like the keywords, like relation, synonym, and antonym, and you need to know the meanings of them to be able to answer them. And for relation questions like analogies, think how the two words are connected. You need to find the relation between the two words and then find the answer for the remaining blank. So for synonym and antonym, I said you're right. You need to understand the meaning and then choose the answer. For grammar, you need to focus on tense and context. So that's it, I guess. Practice. So yeah, all the best for you, everyone, for your upcoming mock exams as well as your aptitude test preparation. So thank you so much, and that's it from me. And you could ask any doubts at the end of the session, inshallah. Thank you. So let's move on to the Azman. Is it over?
Your part is done, right? Yes, doctor, it's done. Okay. So let's move on to the analytical reasoning part. Nada? Yeah, sister. Can you hear me? Yes. Go ahead. Can you see my screen? Oh, yeah. Yeah. Okay, so Assalamu alaikum everyone. I'm Nada Nasir from LAMS, MBBS student. I'm going to explain analytical reasoning questions. There are 20 questions. So let's move on to the questions. First one, Kamala's mother is 5 times older than Kamala now. But after 5 years, Kamala's mother's age will be 3 times older than Kamala's age. Find the sum of Kamala and her mother's ages after 1 year. So if we take, now Kamala's age is X and Kamala's mother's age is Y. So now 5 times older than Kamala's age. So Y is equals to 5X. So after 5 years, Kamala's age will be X plus 5 and Kamala's mother's age will be 5 plus Y plus 5. So the equation Y plus 5 is equals to 3 times into X plus 5. So if we solve these, you will get answers for X is equal to 5 and Y is equal to 25. So the question is, what's the sum of Kamala and her mother's ages after 1 year? So after 1 year, you have to add plus 1. So 6 and 26, if you sum it, answer will be D, 32. So next question. Next question. There were 7 people standing in front of Gayan and 8 people standing behind Dinesh. Madhushan was standing between both of them. So how many people were in this queue? So there will be 2 possibilities. First, if Gayan is here, Gayan, in front of Gayan there are 7 people and behind Dinesh there are 8 people and Madhushan is standing between both of them. So there will be 7 plus 8, 15. Including them, it will be 18. So there is another possibility. If Gayan is standing the next one, so in front of Gayan there are 7 people. So including Madhushan and Dinesh plus 5, there will be 7. So behind Dinesh there are 8 people. So including Madhushan, Gayan and plus 6 people, there will be 8. So if this is correct, so 6 plus 5 is 11, including 3 of them, there will be 14. There is no answer, is here is 14. So the answer will be 18, B. Next question. There are 3 alarms A, B, C. A rings every 12 minutes, B every 8 minutes, C every 15 minutes. If all 3 alarms ring at 9 a.m., at what time will all 3 ring at the same time next? So for this question, break each number into prime factors. Prime factors ன்னா முதன்மை காரணி. இப்போ அந்த முதன்மை காரணி அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அதை பிரிக்கணும். இப்போ 12 மினிட்ஸுக்கு ஒரு காண்டா 12 மினிட்ஸ் 2 into 2 into 3. ஸோ 2 times வருது. அப்போ 2 ரெண்டாம் அடுக்கு. இப்போ 8 மினிட்ஸ் எடுத்தால் 2 into 2 into 2. அப்போ 2 மூணாம் அடுக்கு. 15 எடுத்தால் 3 into 5. prime factors அடிப்படையில் அதை முதல்ல பிரிக்கும். அப்புறம் take the highest powers of all primers. highest powers எடுத்து நம்ம திருப்பி அந்த highest powers மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணினா 120 வரும். ஸோ 120 மினிட்ஸ், அப்போ 1 ஹவரில் 60 மினிட்ஸ். ஸோ 120 மினிட்ஸ் 2 ஹவர்ஸ். அப்போ 2 ஹவர்ஸுக்கு ஒருக்கா மூணும் சேர்ந்து ரிங் பண்ணும். அப்போ இஃப் ஆல் 3 alarms rings at 9 a.m. after 2 hours it will ring again all together. So the answer will be
11A, D. Okay. Next one. A and N like bread and rusk. So for this question, you just have to make a table. So it will be easy for you all. So A and N like bread and rusk. So A and N both like bread and rusk. And you have to mark it correctly. Okay. M and S likes biscuits and cake. M and S likes biscuit and cakes. And S and A like biscuit and rusk. So biscuit and rusk, S and A likes it. Both likes it. M and N like bread. So M and N like N already like bread. So M will like bread. And S likes rusk. S likes rusk and A likes biscuit. Okay, so this is the table. So with this table, we are going to answer the questions. So the first question, who doesn't like rusk? So in here, who doesn't like rusk? M doesn't like rusk. Who likes biscuits, cake and bread? So biscuit, cake and bread. Again, M likes all of it. So next question. In a point system, D has scored more marks than E. So for this question, you have to draw a line like this and you have to mark all the details. As D has scored more marks than E, G has scored more marks than M, R has scored more marks than G but less marks than D. So R will come in the middle between D and G. So we don't know anything about E. Who among the following has scored the lowest mark? As we don't have answer as E, so we can go for M because we don't know anything about E, right? So in this order, the second order, the lowest marks is M. So the answer will be M. Next question. A is senior to B. For this question also, you have to make a line like this and you can mark all the details. A is senior to B and C is senior to D. E is senior to C but not to B. So E is senior to C as it is not a senior to B. So it will be junior. So this is the order. So who is the junior? The junior will be D. See, you can easily find the answers if you draw a line like this and mark all the details. Next question. In a family of 8 people, A, B, C, D, E, F, and G, and H, the following information is known. So, for like this question, you can make a table so you can get the answers like this. Okay. So, I've already made one. I'll explain you with this. A is the father of D. So, A is the father of D, C is the mother of B, B is the sister of D. So as B is the sister of D, we can come to conclusion that A and C are husband and wife. Okay, and then F is the brother of A. Okay, and then G is the wife of F. So G and F are husband and wife, and H is the son of G. Okay, and E is the eldest daughter of C. So E is the eldest daughter of C means so D, E, B, and all of them are siblings. Okay. So the question, how is E related to D? How is E related to D? E is daughter, D is son. So E is related to D, sister. Okay. Relations of A to D. E is related to D and E வந்து D க்கு யார்? இப்ப D க்கு யாருன்னா D வந்து மகன். ஏடையும் சீடையும் மகன் D. ஏடையும் சீடையும் மகள் வந்து E. So E வந்து D க்கு யாருன்னு கேட்டா sister. ஓகேயா? Relations of A to D. A to D relations என்ன? Father. இப்ப ஏட மகன் வந்து Dன்றதால அப்ப D வந்து D க்கு A யாருன்னு கேட்டா father. Okay. Next question. How is C related to E? C வந்து C related to E. C வந்து Eட mother. So, who are the siblings of D? Who are the siblings of D? It's easy one. E and B. Okay. This is a easy question. If you make a table like this containing all the information, you can answer the rest of the questions. Okay. So the next one. If R is older than P,
So again a line and information. R is older than B. B is younger than D. And we don't know anything about B, so I have just marked it. B is younger than D. S is younger than D but older than R. So who is the eldest? So eldest will be D. We don't know anything about B, but we know that B is younger than D. So we can come to the conclusion who is the eldest? D will be the eldest. Okay. So the next question. In this question, there are some mistakes. Not mistakes, but you will get multiple answers. ஸோ இந்த கேள்வி வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தா இப்படி மல்டிபிள்ஸ் ஆன்சர்ஸ் வர மாதிரி கேள்வி வராது. நாங்கள் செஞ்சதுல ஒரு மிஸ்டேக் வந்து அதால மல்டிபிள் ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ 36 கொஸ்டனுக்கு ஏபிசி அந்த மூணுமே கரெக்டாக வரும். இப்படி கொஷின்ஸ் வந்தா நீங்க முதலாவது இதோட தொடர்ந்து வர மற்ற கொஷின்ஸை பார்க்கணும். மற்ற கொஷின்ஸ்ல வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி கேட்டு இருந்தாங்கன்னா அதுல 4 ஆன்சர் வந்து இருக்குமே, அந்த 4 ஆன்சரையும் வச்சு நீங்க வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு குயிக்கா கண்டுபிடிச்சிடும். அப்போ அதை வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சு இங்க 3 ஆன்சர் வருது. 3 ஆன்சர் வந்தா பரவாயில்ல, நம்ம மிச்ச கொஷின்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலும். ஆனா இங்க 3 ஆன்சர்ஸுக்குரிய மாதிரியே 33, 34, 35ல ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இங்க எல்லாத்துக்கும் 3 ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுக்கு போங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுக்கு போய் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அப்போ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் தானே, அந்த ஆன்சரை வச்சு உங்களுக்கு மிச்ச கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்ட ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஓகே விளங்கும் நம்புகிறேன். இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஐடியா என்னென்னா ஃபேஸிங் நார்த் பார்க்ட் இன் அ சிங்கிள் ரோ ஃபேஸிங் நார்த் நான் மார்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த பக்கம் ரைட் ஆயிக்கும், இங்கே பக்கம் லெஃப்ட் ஆயிக்கும். மற்றபடி நீங்கள் ஒன்று இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நீங்களா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சி ஒரு இதுக்கு வரையிடும். அப்படி வர்றது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ன்றதால அவங்க கடைசிக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தா அந்த 4 விடையில உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர் ஆயிக்கும், அதை எடுத்து நீங்கள் மிச்ச கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு 3 ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கும். சாரி அபவுட் தட். So the next question, 5 teams, red, blue, green, yellow and orange participated in a sports tournament. At the end of the tournament, each team secured a distinct position from 1st to 5th, with 1st being the highest. The following clues are available. So with this information, I have created a table. So red did not finish last. Last means 5th position. So red cannot come in the 5th position. I have marked it there. Okay, red card cannot come in the 5th position, and blue finished higher than green but lower than yellow. So blue finished higher than green, lower than yellow means blue cannot come in the 1st position or 5th position. Okay, orange did not finish 1st, so orange cannot come in the 1st position. Green did not finish in either 1st or 5th position. So green also won't come in the 1st position or 5th position. Exactly one team finished between yellow and blue. So exactly one team finished between yellow and blue. So the 5th position yellow can't come because blue finished higher than green but lower than yellow. So there is lower than yellow, there should be blue. So for the 5th position, yellow also won't come. So the only available one is red and yellow for the 1st position and orange for the 5th position. Okay. So okay. So these are the available options. So if red comes first and orange come last, there will be 3 possibilities for the yellow, blue and green. So the second one, blue finished higher than green but lower than yellow. So blue finished higher than green and lower than yellow in the first one. But the last information, exactly one team finished between yellow and blue. So between yellow and blue, there should be one team. So in this, you can't find one team because blue should finish higher than green and red should be 1st position, orange should be in the 5th position.
So this arrangement is wrong. So the next arrangement, yellow is first position, orange is last position, and blue finished higher than green but lower than yellow. That's also correct. Exactly one team finished between yellow and blue. So there is red team which finished between yellow and blue. So this is the correct order. So if you create a table like this, and so you can easily answer the rest of the questions. Okay, we'll move on to the questions. Which team came first? So which team came first? Yellow. Okay, which team came last? Orange. And next one, what is the position of green? Where's the position of green? It's fourth position. So the answer will be D. How many teams finished between red and yellow? Red and yellow, there is none. So 0. So that's it. That's all the questions. If you have any doubts, if you want to ask anything, you can ask in the end of the session. Okay, thank you. Yes, Nada, thank you so much. So let's move on to the next part. I think quantitative reasoning. Shari? Yeah, am I audible? Yes. Okay. Screen விளங்குதா? Oh, well. Okay. இந்த பேப்பர்ல சின்ன அப்டேட்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தான். கொஸ்டின் நம்பர் 41 வந்து குவான்டிடேஷன்ல இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் அப்டேட் ஒன்று பண்ணியிருந்தான். ஸோ இதுதான் நியூ கொஸ்டின். ஸோ நான் கொஸ்டின் கொஞ்சம் மாற்றிருந்தான். ஸோ அப்போ நான் ஒன்று பார்த்து கொண்டு போவோம். வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் லைக் ஈக்குவேஷன். ஸோ very easy one. Like we have to solve the equation like this. Find the value of x. No? So அப்ப இதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் காட்டிக்கிறேன் எப்படி செய்யறது சொல்லி. ஓகே, பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன செய்யறது சொன்னா, இந்த எக்ஸ் ஈக்கிற லைக் எக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிக்கிற இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கிறேன். அண்ட் லைக் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தா இப்போ லைக் அப்படி ஈப்பாங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு விலங்கையும் சேர்த்து சின்ன விஷயம் கூடனா என்ன செஞ்சுக்கிறேன், போட்டுக்கிறேன். இப்படி இப்படி 3 வந்தா 3 மல்டிப்ளை 2 வந்தா கீழே 6 வர மாதிரி. அப்போ ஸ்டெப் 3ல நாங்கள் என்ன சொல்றேன், க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் தேட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எங்களுக்கு இது ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம். உங்களுக்கு இது பார்த்தா விலங்குதான் ஆகிக்கும். x-3 x-1 நீக்கி அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு இப்படி ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் வருவார். இப்போ நாங்கள் அதில் ப்ராக்கெட் சொல்லுக்கு இது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் எங்களுக்கு x ஈக்குவல்ஸ் 5 சொல்லி வரும். ஓகே, ஸோ இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்லி சொன்னால், algebraic எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி கொஸ்டின் பேசிக்காக குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வரும். லைக் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஒரு இது ஒன்று ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்து அதில் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். ஸ்க்ரீன் விளங்குதா? Oh, Mishari.
ஓகே, நான் கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிக்கிறேன், இன்டர்நெட் கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு, சாரி. இப்போ 41 நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். இப்போ 41ல் என்ன சொன்னால், ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். லைக் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதாகி கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு கடைசி ஆன்சரை எடுக்க இயலும். ஓகே, ஸோ the answer for the question number 41 is answer number C, x equals 5. Let's move to our next question. R gives 500 to A and S gives 700 to A. After this, they all have the same amount. What's the difference in the amount between R and A first? So type of questions கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அதில் எனக்கு சொல்லி ஒருத்தருக்கிட்ட இனிஷியல் அமௌண்ட் தெரியும், பட் எங்களுக்கு தெரியும் என்னது அவங்க ஒருத்தருக்கு லைக் அவங்க டிவைட் பண்ண அமௌண்ட் தெரியும். ஸோ அதை வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு இனிஷியல் அமௌண்ட் தெரிய சொல்லி எடுத்து இனிஷியல் அமௌண்ட்டை நாங்கள் ஒரு 3 தெரியாது லைக் XYZ சொல்லி போட்டுக்கொள்றேன். ஆஃப்டர் தேட் ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க சொன்னால் R gave 500 to A. So initially R had X rupees. Okay, we got the R's initial amount as X now. So after that, after the first transaction, R gave 500 to X. Then the R's amount is going as X minus 500. Okay, after that, அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனில் வைட் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது $500. எஸ்ட அமௌண்ட் ஒன்றுமே ஆகுது இல்லை. லைக் எஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனில் எஸ் இன்வால்வ் ஆகவில்லை. ஆஃப்டர் கொஸ்டினில் சொன்னால் செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன ஆகுது சொன்னால் எஸ் ஏக்கு 700 கொடுக்குறான். அப்போ எக்ஸ்ட அமௌண்ட்டில் இதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுற இல்லை. தென் ஏட் அமௌண்ட் எப்படியும் 700 கொடுத்தனால increase out the $700 and the S amount is decreased by 700. So after the second transaction, all the amount are same. It's given in the question. It's the data. So we can get the equation as like எங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வரும். தட் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் த செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் எல்லாம் சேம் ஆகிக்கு. ஸோ எங்களுக்கு இது மூணும் ஈக்குவல் சொல் எடுக்கலும். நான் இதில் போட்டிக்கிறேன், உங்களுக்கு விளங்குறே ஆகிமீங்க. ஸோ after second transaction all the amount are same. So difference between R and A தான் எங்ககிட்ட கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ல. லைக் ஆருக்கு பார்க்க எகிட்ட எவ்வளோ இன்ச்சு மாதிரி ஒன்று தான் கேட்குறாங்க. ஸோ we can get it as x minus y by our symbols. So after that we can get like x and y involved ஆகி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸில். ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் these two are equal. After the second transaction 1200 and x minus y equals 1700. So the difference between R and A is 1700. So learning points கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிறேன், அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. லைக் அதே மாதிரி பேசிக் ஓலெவல் மேத்ஸ்லேயே கூடிய இதில் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் சால்விங் அதுவரை தான் நம்மளோட QR பேப்பரில் வாரு. So the answer for the 42 is 1700 and it's answer number B. Okay. Okay, the 43rd one. Vehicle is traveling at a speed of 125 km per hour and vehicle B is traveling in the same direction at a speed of 45 km per hour. Initially, the distance between A and B is 10 km. What's the distance between A and B after 2 hours? Okay, so இதே மாதிரி லைக் இது லீனியர் மோஷனுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின் உண்டு. So like this type of question we can solve by step. Okay, like this. இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் லேசி அடிக்கையிலும் ஆன்சர் ஒரு இது உண்டு. லைக் இதில் நடக்கிற என்ன சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஸ்கெட்சாக உண்டு போட்டுக்கொண்டா. அப்போ இதில் A போகுது 125 km per hour and B போகுது 45 km per hour. டிஸ்டன்ஸ் லைக் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள கேப் கொடுத்துக்கிறாங்க 10 km. So we don't know about the time, so we get it as T and the A travel distance is S1
and B travel distance in S2, then we have to apply S equals UT. S equals UT means like உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று எடுக்கலும் உங்களுக்கு அதில் வெலோசிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் டைமோட அது பேசிக் ஒன்று இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீட் ஈக்குவல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம். ஸோ அதுதான் ஒரு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் லீனியர் ஈக்குவேஷன் லைக் லீனியர் மோஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒன்று போட்டு நான் எடுக்கிறேன் S equals UT சொல்லி. So for A, I applied the equation S equals UT and S1 comes as 125t, and you have to consider about the units basically, like all the units were given by in kilometer hours, so no worries. Unit என்ன சொல்றேன் யூனிட் தான் இதுவல் மாற்ற தேவையில்லை. இப்போ கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஆக்கையோ ஹவர்ஸ் செகண்ட் ஆக்கையோ தேவையில்லை, பிகாஸ் ஆல் த யூனிட்ஸ் கொடுத்தே கிலோமீட்டர் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆர். ஸோ S1 125t and S2 I applied S equals UT to B, so 45t. So the distance gap between A and B is S1 minus S2. It's already given in the question. It's as 10 kilometer. So 10 is equal to 125t minus 45t. So 18t. So எங்களுக்கு t க்கு ஒரு வேல்யூ ஒன்று எடுக்கலும் இந்த ஈக்குவேஷன் எங்களுக்கு சால்வ் பண்ண போறோம். T equals 1 divided by 8. ஸோ இது எங்களுக்கு ஒரு நான் நம்பர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஆஃப்டர் 2 hours அவங்களோட கேப்பை தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 2 hours நான் எடுத்துக்கிறேன் T+2. வை இது T நான் ஹவர்ஸால தான் எடுத்தேன். ஸோ T+2 சொல்லி நான் போட்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் 2 hours லேட்டர் அவங்களோட கேப் நான் எக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ். ஸோ த A travel distance I got it as x1 and it's equal to S equals UT தான் இங்கேயும் போட்டிக்கிறேன். x1 சொன்னா A travel distance, S equals U சொன்னா அவரோட வெலோசிட்டி. இவர் யூனிஃபார்ம் வெலோசிட்டி ஒன்று தான் போறாரு. ஸோ அவரோட வெலோசிட்டி மாத்திர இல்லை. 125 plus 125 multiplied by T plus 2. Okay, so B travel distance is x2 45 T plus 2. So the difference like gap between those two is x1 minus x2. We got it as x. So we have to solve the equation like you can go by steps like 125t plus 2 minus 45t plus 2 equal x. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு கடைசிக்கு உங்களுக்கு விளங்குது இந்த 125 இப்படி வந்து சரியா அந்த என்ன சொல்றேன் எங்களுக்கு 8க்கு 80 வெட்டி படுற அமௌண்ட் ஒன்று தான் வருது. அதை சுட்டி அந்த பெரிய என்ன சொல்றேன் அந்த தசம கணக்கு வார இது ஒன்று வார இல்லை, இது எங்களுக்கு எளிமை வெட்டி படுற அமௌண்ட் ஒன்று வருது. ஸோ இதை நாங்கள் வெட்டினா எங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் 170 சொல்லி வருது. ஸோ த distance between A and B is after 2 hours 170 kilometer. ஸோ லேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் இதில் எங்களுக்கு லீனியர் மோஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்கள் A-level படிச்சுப்பீங்க, சயின்ஸ் மேக்ஸ் யாருக்குள்ள இருந்து அது படிச்சுப்பீங்க. இல்லாட்டியும் அது அவ்வளோ கேஸ் ஒன்று ஆக போகிற இல்லை மற்ற ஃபீல்டாக இருக்கும் சொன்னால் இது பேசிக்ஸ் லைக் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த O-level சயின்ஸ் மேத்ஸில் எங்களுக்கு O-level சயின்ஸ்லேயே மீகி O-level சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்லேயே டிஸ்டன்ஸ் பற்றி ஈக்குவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அப்போ அதுவல் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்து கொண்டா அது போதும். அப்போ நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்கும் எங்களோட A-level சிலபஸில் எங்களுக்கு லீனியர் மோஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுப்பான். அப்போ அதை வச்சு எங்களுக்கு மிச்சம் என்ன சொல்கிறேன் கொஸ்டின்ஸ் எங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிடும். ஸோ நான் எதிக்கிறேன் அது வருது. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஈக்குவேஷன்ஸாலையும் இது எங்களுக்கு சால்வ் பண்ண இயலும், ஆனால் அவ்வளோ டீப்பாக போகதே இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமில் உங்களோட டைம் முக்கியம். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் உங்களுக்கு இது கேட்கிற லேசியான வேலையை சொன்னால் உங்களுக்கு சுருக இந்த கொஸ்டினை செஞ்சு முடிக்கின்ற இந்த மெத்தடால போனால் உங்களுக்கு லேசி ஆகிடும். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு அவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் number 44. So the answer for the question number 43 is answer number A, 170 kilometer. Okay, so the next question is, give me a minute. Okay, question number 44. A starts a business with an investment of 1,20,000 and after 3 months B joins the business by investing 2 lakhs. If the profit from the business is 27,000 after 1 year, what's the A share? So as you know, I already done this in model exam 1 explanation also.
லைக் அதில் என்ன சொன்னேன், இதே மாதிரி கொஷின் டைப் வந்தால் நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்லி 44. Okay, so this type of questions you have to get the like basic data, as they gave a invested like this amount and for this time 12 months, and B join after 3 months, so we can get the time period as 12 minus 3, because already gave uh, uh, already in the question they gave that the profit end of the year na? So we can get the B's time period as 9 months 12 minus 3, so end of the year profit they already gave, and in the question 27,000. So the share is directly proportional to capital into time. So as investment ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്ക് as investment 120,000 multiplied by 12 for 12 months, and B's investment 2 lakhs to 9 months. So the profit should be shared according to the investment ratio A to B. So we can get the ratio easily because they already gave the like capital and the time. So we don't have to search for any other extra data. So we have to uh, get the ratio of A to B. So we already got the ratio A to B like this. Okay, like this. உங்களுக்கு இந்த ரேஷியோ எடுத்து உங்களுக்கு இது சிம்பிளிஃபை யூ கேன் கெட் இட் த சிம்பிளஸ்ட் ஆன்சர் லைக் 4 to 5. ஸோ ஏஷியா 4 to 5 சொல்லி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், இது பேசிக் மேத்ஸில் 4 to 5 சொல்லி வந்தால் இது ஒத்தர்ட அமௌண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு 4 + 5 9 தானே. 9லேருந்து இவர் 9ல் ஒரு 9 பங்கு இருந்தால் 9ல் 4 பங்கு தான் இவருக்கு போகிறேன் ஏக்கு, அண்ட் 9ல் 5 பங்கு தான் பிக்கு போகிறேன். லைக் உங்களுக்கு பேசிக் மேத்ஸில் வரக்கூடிய விஷயம். அப்போ ப்ராஃபிட் கொடுத்துக்கிறாங்க எங்களுக்கு, அந்த கேபிட்டல் டைம் கொடுக்குற எங்களுக்கு இந்த ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்க, இல்லாட்டி உங்களுக்கு இது பெரிய வேறு மெத்தட்ல போகுது. இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்ச போகிறோம் லைக் 27,000 உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி லைக் 9 to 27 உங்களுக்கு தெரியும் டிரெக்டாக வெட்டி படுது 9 கொண்டு 27க்கு 3 மாதிரி. அப்போ எங்களுக்கு 12,000 மாதிரி எடுக்கலும். ஸோ the exam points for this one is ratio and proportions and inversal proportions. Also you can get the as the exam points. Okay, so question number 44, its answer is 12,000. Let's move to next question. Question number 45. What's the distance between the points? Like points, random points கொடுத்திருக்காங்க. So you know there is a formula for find out the points of a graph. Okay, so okay, distance equation கொடுத்திருக்காங்க, distance of points. எங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை பாதிச்சு எங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்க இயலும். x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square and the square root of the all things. இதை given like உங்களுக்கு ஒரு இதே மாதிரி உங்களுக்கு பேசிக் தெரியும், ஓலல் மேத்ஸ்லயும் இப்படி வாரே 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தா ஓகே. ஓகே, ஸோ இதில் கொடுத்திக்கிறான் x1 உங்களுக்கு எடுக்கையில -3, y1 7 and the x2 +1 and y2 +3. Okay, so உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனுக்கு டிரெக்டாக போடலும் distance of the points equals this equation, and you can directly apply those numbers for this equation and you can get the final answer as square root of 32. So answer for that one is uh,
square root of 32. Okay, so let's move to our next question, 46. If x minus 3 square equal to 49, what are the possible values of x? So, like this. இதே மாதிரி கொஸ்டின்ல நீங்க ஒரு எம்சிக்யூ ட்ரிக் கொண்டு பாய்க்கணும். எப்படி சொன்னா உங்களுக்கு இது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போவேலும், லைக் உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணி கொண்டு போனா ஒரு பெரிய டைம் ஒன்று உங்களுக்கு போகிற இந்த கொஸ்டின்ல. நீங்க சொன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும், ஒளியல் மேத்ஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. இது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போக அது நீட்டமாக கொண்டு தரும். பட் இது எம்சிக்யூ ஒன்னால உங்களுக்கு ஆன்சர் சும்மா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி போட்டு பார்க்கலும். நாங்கள் என்ன எழுதிங்க சொன்னா, as is the MCQ, you can take and substitute the possible values from MCQ choices. Otherwise, the time will be wasted in your paper. Yeah, obviously. So A 3 தானே, இப்போ உங்களுக்கு விளங்குது x minus 3 ஸ்கொயர் தான் 49 ஆகணும். ஸோ we know 49 சொன்னா 7 ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே இந்த டோட்டல் வேல்யூ 7 வரணும். அப்போ இங்கே உள்ளுக்கு இந்த அமௌண்ட் 7 வர மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு இதுதான் ஆன்சர்ஸ் தான் எங்களுக்கு எடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்திக்கிறாங்க நம்பர் 1 ஏல 3 போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே 3 போட்டால் டிரெக்டாக உங்களுக்கு 0 தான் ஆறு. ஸோ 0 வந்து அங்கே வேல்யூவேஷன் இல்லாமல் போகிறேன். ஸோ 0 எடுக்கல. அப்போ எங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸால் நம்பர் 1 ஆன்சரை இல்லாமல் ஆக்கிடும். லைக் பேப்பரில் உங்களுக்கு தெரியும், லைக் 3 and 10 கொடுத்துக்கிறாரு. அப்போ 3 போட்டால் எப்படியும் எங்களுக்கு வராது. இப்போ 3 எங்களுக்கு அங்கிட்டால இல்லாமல் ஆக்கிடும். எப்படியும் 7 போட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியும், 7 போட்டால் எப்படியும் 4 மாதிரி ஆன்சர் ஒன்று தான் மாறு. இப்போ ரெண்டு பாசிபிள் வேல்யூஸ் ரெண்டுமே இருக்கணும் எக்ஸ்க்கான. 7 only 7, we can't put only 7, otherwise ரெண்டும் போடணும். ஸோ 7 எங்களுக்கு எடுக்கவே மேலே. -4 and 10, let's try for that one. ஸோ -4 and 10 நாங்கள் போட்டால் -4 போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் -7 மாறு. -4 + -3 சொன்னால் -4 -3 சொன்னால் -7. அண்ட் -7 ஸ்கொயர் எடுத்தா அது 49க்கு ஈக்குவல் ஆகுது. அண்ட் 10 எடுத்தாலும் அப்படித்தான். 10 - 3 சொன்னால் 7. ஸோ 7 ஸ்கொயர் எடுத்தா 49. ஜஸ்ட் ஈஸி, லைக் choosing answer from the choices. This is one of the tricks that you can reduce the time. Like you can't like you can manage the time in proper way. Otherwise your time will be wasted in your paper time, because the QR question are the mostly with mathematical questions. So sort of sometimes it may take a lot of time in your paper time. So you have to know about these MCQ tricks in the paper time. So you can use these MCQ tricks while you are writing the paper. Okay, so like you have to substitute those values for each and every answers. Then you can get a proper answer like this. The 46th questionல வரக்கூடிய எம்சிக்யூ ட்ரிக்ஸ் அதுதான். நீங்கள் ஒன்று சூஸ் பண்ணி கொண்டு சால்வ் இந்த ஈக்குவேஷனை ஒரே மீ சால்வ் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு லைக் உங்களோட நினைக்கிற மாதிரி சொன்ன அந்த 4 ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க தானே, அதால் ஒன்று உங்களுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கொண்டு போனால் சரி ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ we can get the answer as -4 and 10. Answer number C. So next one, what are the factors of 75 minus 3 a plus b? So just simple factorization garden design. Factors of 75 minus 3 a plus b. So all distribute பண்ணேலும் bracket உள்ள கேட்கிற இதோட எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும், இதில் மல்டிப்ளஸ் ஆஃப் 3 தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ 3 common, you can get the 3 as a common, and like that 25 minus a minus b, very easy one. Answer is answer number A. Okay, answer number A.
This one. 48. The mother's age is 6 times the age of her daughter, and if after 4 years the mother's age is 4 times the age of her daughter, how old will the daughter be in 2 years? So, like the investment கணக்கு மாதிரி தான், லைக் அதே மாதிரி எங்களுக்கு டாட்டர் ஏஜ் தெரியா இப்போ. What's the daughter's age now, and what's the daughter's age, mother's age now? So we don't know it's what is it. So we can put like just x and 6x as the given data, as per given data. So after 4 years, like 4 years தானே, 4 years போகிறோம் சொன்னா x plus 4 தான் என்ன மாதிரி mother's age is 6x plus 4. So the given data is they gave in the question after 4 years the mother's age is 4 times the age of her daughter. It's on a 4 years போறோம் mother's the age என்ன ஆகுது சொன்னா our daughter age மாதிரி 4 times ஆகுது. So after 4 years mother's age is 6x plus 4. So after 4 years daughter age மாதிரி 4 multiply by 4. So these two are equation, like we can get a simple equation like 4x plus 4 equal to 6x plus 4. So now let's solve the equation. It's very easy. Distribute the brackets and you can get the answer as 4x plus 16 equals 6x plus 4, and அதே மாதிரி 16 minus 4 equals 6x plus 4x, 2x equal to 12 and x equal to 6. But now daughter's age is 6, but they're asking in the question after 2 years what's the daughter's age after 2 years. So read the question carefully. So they are asking about daughter's age after 2 years. So after 2 years daughter should be 6 plus 2, 8 years. So the answer is answer number C for this question. Answer number C, 8 years. Okay. 49. How many years will it take to get 7,800 as interest on a loan of 65,000 at an interest rate of 3%? Okay. So பாபம் அவங்க சொல்றாங்க லைக் சிம்பிள் ப்ராஃபிட்கான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இது உண்டு, கொஸ்டின் உண்டு. How many years will it take to get 7,800 as interest on? Okay. So simple interest எங்களுக்கு தெரியா லைக் how many years, லைக் அவர் கேட்குறாங்க எத்தனை வருஷம் போகுது. ஸோ பேசிக்காக இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஸ்டின் வரல ஒன்று அவங்க இயர்ஸ் கணக்கு கொடுத்து ரேட்டை கேட்பாங்க, இல்லாட்டி என்ன சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப்டர் 1 year இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேட்பாங்க, இல்லாட்டி லைக் 2 years அப்படி கொடுத்து 2 yearsக்கு போகிறோம் அவர் கிடைக்கக்கூடிய ஃபுல் அமௌண்ட்டை கேட்பாங்க. அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இதில் வாரு. ஸோ given டேட்டா மட்டும் பாய்ச்சி நாங்கள் எடுக்கிறோம். அப்போ கொடுத்துக்கிற லோன் எடுத்துக்கிறோம் 65K and the rate is 3%. So we can get the 1 year interest like 65,000 3% போனால் எவ்வளவு வாரே மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு ஆனால் விளங்குது 1,950 for the 1 year first year interest. So how many years it takes to 7,800? சொன்னா இது 1 year இன்ட்ரெஸ்ட் தானே, 7,800க்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் எடுக்குது சொல்லி சொன்னா இனி எங்களுக்கு அது சிம்பிளிஃபையா என்ன செய்யணும், டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ண அந்த அமௌண்ட்டால் டிவைட் பண்ண எங்களுக்கு பசங்க அது 4 மாதிரி வருது. 4. ஆன்சர் நம்பர் C, 4 years. So learning points for this question is simple interest, compound interest and taxes and relevant calculations. Like உங்களுக்கு தெரியும் ஓஎல் மேத்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, இன்கம் டேக்ஸ் சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் வரும், இல்லாடி வெட் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதால் தான் என்ன சரி நான் சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகிறேன். லைக் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் இப்படி தான் நான் சால்வ் பண்ணுறேன். Question number 49, answer is 4 years. Like 4 years ஆலாம் அவருக்கு இந்த 7,800 எடுத்துக்கொள்ளணும். Okay. Which of the following will give 1.50450?
இதில் நான் அப்டேட் ஒன்று பண்ணேன் இந்த கொஷனில் பேப்பரில் நான் 0 ஈக்காதாയിരിക്കും. ஓகே, ஸோ அதுதான் எஸ், அதில் பேப்பரில் 0 இல்லை, இது தாய்வட்டி. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வெரி ஈஸி. 1.5க்கு இந்த அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வாரு. அதாவது இதில் லேர்னிங் பாயிண்ட் என்னன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். இதே மாதிரி ஒரு பெரிய அமௌண்ட் உண்டு உங்களுக்கு, இதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் உங்களுக்கு எழுதி கொள்ளையிலும் இந்த மாதிரி. Let's move to question number 51. What's the range of these series? Like number series ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன், அதில் ரேஞ்ச் என்ன சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். So how to find a range of number series? Range means matlab you can get the range from this equation. Maximum value ஆல உங்களுக்கு minimum value என்ன சொல்றேன் இதாகினா மைனஸ் பண்ண உங்களுக்கு ரேஞ்ச் வாரு. அந்த சீரீஸ் ஒன்ல உங்களுக்கு நம்பர் இதோட சீக்வன்ஸ் ஒன்று கொடுத்திருந்தா அதில் ரேஞ்சை கேட்டிருந்தா அந்த நம்பர் சீக்வன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அக்கார்டிங் டு திஸ் number range number series, you can get the maximum value as 95 and the minimum value for this number range is 18. So you can find the range as 95 minus 18, 77. So answer number B, 77. So the learning points for these questions are mean, median and mode. As in model exam number 1 mean, median, mode பத்தினா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் அந்த ரேஞ்ச் லைக் பேசிக்காக எப்படியும் நம்பர் சீரீஸ் ஒன்று கொடுத்து அதுலேருந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்வி லைக் இதே மாதிரி ஈஸி கேள்வி கொஞ்சம் கேட்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை, ஜஸ்ட் பேசிக் திங்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் நம்பர் 51 its answer is 37. If an item is sold for this amount with a profit of 16% and what is its cost? எங்களுக்கு இது அந்த என்ன சொல்றேன் ஈக்குவேஷன் போட்டு போவேலும் இதுக்கு சொல்லி அந்த ஈக்குவேஷன் PCRT எல்லாம் போட்டு ஈக்குவேஷன் உண்டு. பட் அப்படி எங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னு சொன்னா எங்களுக்கு இப்ப தெரியாத அமௌண்ட் உண்டுக்கு தானே, நான் காஸ்ட் தெரியும் எங்களுக்கு. ஸோ we can get the cost as X, item cost price we can get it as X. ஸோ ப்ராஃபிட் அதால தான் 16%. ஸோ X ஆல 16% வந்தா 16X divided by 100. So the selling price is equals to cost plus profit. You know, like cost நான் காஸ்ட்க்கு நாங்கள் ப்ராஃபிட் ஒன்று சேர்த்து தான் அது செல் பண்ணுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் நார்மல் திங்ஸ். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த 16X ப்ளஸ் டிவைட் பை 100 இட்ஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ். ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக நாங்கள் நினச்சி என்ன செய்கிறேன், நாங்கள் அது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகிறேன். ஸோ எங்களுக்கு இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி கொண்டு போவேலும். அப்போ இதை எங்கிட்ட 116X வரும். அப்போ எங்கிட்ட 100 மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ஒரு என்ன சொல்கிறேன் தசமி இல்லாமல் ஆக்குறேன். இப்போ எக்ஸ் எங்களுக்கு சரியா இந்த 116 இந்த அமௌண்ட் வெட்டிப்படுற அமௌண்ட் ஒன்று வரும். அதுதான் 840. ஸோ த காஸ்ட் எக்ஸ் ஒன்று 814 தான் எங்களுக்கு நான் எடுத்தேன். ஐட்டம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் எக்ஸ் ஒன்லி. ஸோ காஸ்ட் இஸ் 840. யூ கேன் செக் த ஆன்சர் இன் த பேப்பர். 840 ஆன்சர் நம்பர் B. 52 ஆன்சர் நம்பர் B. Okay. Question number 53. If 2 rupees is used to carve 1 kilometer square of a circular field and the total cost of the field is 4928, and what is the radius of the field? அப்போ இது கொஞ்சம் அந்த என்ன அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எங்களுக்கு கீழே ஜியோமெட்ரிக்கல் பார்ட் பற்றி கொஞ்சம் ஒரு இதொண்டிக்கணும், அது பற்றி கொஞ்சம் அவே இருந்தா நல்லா. இப்போ இங்கே சொல்லிக்கிறான் ₹2 தான் 1 கிலோமீட்டர், இதுக்கு ₹2 தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இவ்வளோ ருபீஸ் கொடுத்தா எவ்வளோ ஆறு சொல்லி எங்களுக்கு அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேலும். 1 கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ இருந்தால் அதை நாங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணி இந்த அவங்க கொடுத்துக்கிற கணக்கால் மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் லைக் எத்தனை ஏரியா வரும் எவ்வளோக்கு இன்னைக்கு சொல்லி. ஸோ இதில் பேசிக் திங் தான் உங்களுக்கு. இப்போ இப்படி ஒன்று எடுக்க அப்படி ஒன்றுமே ஐடியா ஒன்று இல்லாட்டி என்ன செய்யணும், நீங்கள் யூனிட் பேலன்ஸையும் பார்க்கணும். லைக் இங்கே நீங்கள் இந்த ருபீஸ் வெட்டி பாடுறீ, அப்போ அதால் உங்களுக்கு யூனிட் பேலன்ஸின் பாய்ச்சி உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன ஏரியா இதால் எடுக்கலும் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் எடுக்கலும். ஸோ யூனிட் கிவன் இன் கிலோமீட்டர்.
total area of the circular field தான் அது வந்து. So as you all know, the area of the circle we can at 5r squared. So 5r squared is equal to 2464. அதை எடுத்து போகிறோம் உங்களுக்கு இனி 5 இந்த அமௌண்ட்டை போட்டு 22 divided by 7 போட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிடும். லைக் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு எடுக்கலும் இந்த ஆன்சர் 784 ஸ்கொயர் ரூட் தான் r equals to 28. The radius of the field is 28 kilometer because the units given in kilometer, not in meter. So the learning points நான் கொடுத்துக்கிறேன். area of a circle எப்படி find out பண்றேன் and circumference, area of sphere, volume of sphere and volume of cylinder like that. போனதான aptitude testல இதே மாதிரி என்ன கோணொண்டுட என்ன இந்த கோணொண்டுட டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வந்துச்சு. அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நார்மலாக வாரு, அது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. பேசிக் அந்த ஓலெவலில் நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க தானே, ஓலெவலில் படித்த இதுவல் வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு அந்த பேசிக் இதுவல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கொண்டா அதை வச்சு உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுங்க ஆன்சர் எழுதுங்க. ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் இஸ் 28 கிலோமீட்டர். ஓகே, ஸோ ஆனால் ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துக்கிறான், 28 மீட்டர் 28 கிலோமீட்டர். நீங்கள் அநியாயமாக 28 எடுத்த போகிறோம் மீட்டருக்கு அடித்தா அது அப்செட் தானே. நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆன்சர் எடுத்த போகிறோம் அந்த யூனிட்ஸ் பற்றி ஒரு இது உண்டு சிலக்கு இல்லாமல் நீங்கள் இதாகினா அது 28 கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஆகும். அப்போ அது அப்செட் ஆகும். ஸோ வில் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் உண்டு. இதில் எப்படின்னா ரூட்ஸ் எடுக்க சொல்லி பார்ப்போம். Question number 54, sum of the roots எப்படி எடுக்கிறது? இது quadratic equation only, so we can get it as the standard formula ax square plus bx minus c equal to 0. So the sum of the roots given by this equation minus b divided by a. So I'm going to just in the quadratic equation இது standard formulaக்கு translate பண்ணி அது மாதிரி எடுத்து அது இந்த sum of the roots equation எங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எங்களுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கலும். அப்போ இங்கே பி சொன்னா 21 உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே a 9 b 21 and c is 8. so minus b 21 and a is 9. 21 by 9 சொன்னா 7 by 3. so okay, the answer is answer number C. so இங்கே லேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் நான் போட்டிங்கன்னா how to find the roots சொல்லி சின்ன ஒரு இது சொன்ன சில ஆட்களுக்கு அந்த ரூட்ஸ் எடுக்கிறத மறந்து போயிடிக்கும். ஸோ இதை எப்படி எடுக்கிறது சொன்னால் இப்படி உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்தா லைக் 0 ஈக்குவலாக ரெண்டு வந்து அது மாதிரி ரெண்டு சொல்லிட்டு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி ரெண்டு வந்தப்புறம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிக்கிறதையும் அதுக்கு பக்கத்தில் சொன்ன கடைசி ஈக்கிறதையும் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்று பண்ணி இங்கே எடுக்கணும். அப்போ அங்கே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் 9x ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பை -8. அப்போ -72 x ஸ்கொயர் தான் வரும். அப்போ நீங்கள் மற்ற என்ன செய்யணும், இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எடுக்கலுமான இன்னும் ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுக்கணும் எக்ஸால. அது ரெண்டு ப்ளஸோ மைனஸ் பண்ணால் இந்த 21x வரணும். அப்போ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிற மாதிரி +24x -3x அது ரெண்டு நாங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் 72x வரும், -72x ஸ்கொயர் வரும். அதே மாதிரி தான் அது ரெண்டு நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணால் +21x வரும். அப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், அது இது எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் அதை எடுத்த போகிற ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து போகிறோம், அதை நாங்கள் சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகிறேன். அப்போ இதில் காமன் இது வழி காமன் நம்பர்ஸுக்கு 3 வெளியே எடுக்கலும், எக்ஸ் வெளியே எடுக்கலும். அதே மாதிரி நாங்கள் ப்ராக்கெட்ஸ் உள்ளுக்கால எடுத்து இந்த ஒரு இது 0க்கு ஈக்குவல்ஸோ எடுத்து அப்புறம் ஒரு வேல்யூ ஒன்று எடுக்கணும். அப்படி எங்களுக்கு இதே மாதிரி என்ன சொல்கிறேன் எடுக்க ஏலாம போனா சொன்ன சில அமௌண்ட் 12க்கு இதே மாதிரி வராது, லைக் சரியா பசந்தாவே வராது, 72 வர மாதிரி வராது. அப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு எங்களுக்கு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மியூலாக்கு போகணும். அந்த ஃபார்மியூலா கொஞ்சம் நினைவச்சு கொண்டா நல்ல அது பேசிக் மேத்ஸ்ல லைக் ஓலல் மேத்ஸ்லயே படிச்சுப்பேன். -b + b b ஸ்கொயர் -4ac ஸ்கொயர் ரூட் டிவைட் பை 2a. திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்மியூலா, லைக் கொஞ்சம் நினைவச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வந்தால் இப்படி உங்களுக்கு டிரெக்டாக எடுக்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மியூலாக்கு என்ன சொல்கிறேன் இதாகி அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ த கொஸ்டின் நம்பர் 54, த ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் நம்பர் சி -7 is 3.
Okay, so next question, question number 55. Question number 55. So A and B enter into partnership. If A contributes 4,000 for 8 months and B contributes 6,000 for 4 months, total profit is 3,500. And what's the B share? Like previously we have done this type of question, like share profit questions. Same data and partnership banda. Share is directly proportional to capital into time. Okay, so A share வந்தீங்க உங்களுக்கு 4,000 into 8 and B share வந்தீங்க 6,000 into 4. So you have to get the ratios of A to B. A to B ratio எங்களுக்கு பசங்க வெட்டி பட் அமௌண்ட் கொண்டு வருவது 8. என சால்வ் பண்ணி கொண்டு போனால் எங்களுக்கு A to B ratio வருவது 4 to 3 சொல்லி. So the total 4 plus 3 7 and 7 நால 4 பங்கு தான் இவருக்கு 3,500ல உங்களுக்கு 3,500ல இது எடுக்க இயலும். அது சால்வ் பண்ணால் B share அவங்களுக்கு வருவது 1,500. So it's very easy. Like only you have to know about this equation and you have to know about the process. Like we have to get the what you call ratios of those A and B. Then already in the question they have given the profit. So just you have to put the ratios into the profit and you have to find out the particular percent like A or B's share. Okay, so it's not too much hard. 55, the answer is what we got the answer as 1,500. Okay, answer number C. What's the next in this series? So in the question name இதோட அப்டேட் உண்டு ஆச்சு, சரி அப்டேட் உண்டு ஆச்சு. அப்போ பேப்பர் இது டிஸ்கஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க அவங்கள அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அந்த கூகுள் டிரைவ் லிங்க்ல ஏற்கனவே அப்டேட் ஆகி தான் இருக்கு. ஸோ வாட் த நெக்ஸ்ட் இன் திஸ் சீரீஸ்? அப்போ எங்களுக்கு நம்ம சீரீஸ் வந்து கொடுத்திக்கிறாங்க. அதில் எப்படி பேட்டர்ன் இதாவது சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு ரெமிகி எடுக்க வேணும். அப்போ இதில் நான் போனேன் இந்த நம்பர் சீரீஸில் லைக் so first we have to get the difference between those number series. 3 9 minus 3 6 24 9 difference 15 அப்படி. The difference are different, like in the difference each other, like ஒன்றுக்கும் என்ன சொல்றேன் ஒரு ரிலேட்டட் இல்லாத டிஃபரன்ஸ் தான் வருது. ஸோ நான் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிச்சேன், இங்கே ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று போகுது, அந்த பேட்டர்னை தான் எடுக்கணும். ஸோ இதில் பேட்டர்ன் என்னன்னு சொன்னால், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது 3 தானே, 3 9 24 60 144 எல்லாம் இது ஒரு 3ல மல்டிப்ளையாக வரக்கூடியது. அண்ட் ஆல்சோ we can get the 3 ஆல 9 எடுக்கிற இதுவல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு சொன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணி எப்படி சரி 3 ஆல 9 எடுக்கிற வேஸ் பற்றி யோசிச்சா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் 3 மல்டிப்ளை பண்ணி 2 ஆல அதே 3யை ப்ளஸ் பண்ணா ஓகே உங்களுக்கு 9 எடுக்கணும். ஓகே 3 multiply by 2 and plus 3 பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சராக 9 எடுக்கணும். ஓகே அதே மாதிரி தான் 9 மல்டிப்ளை பண்ணி 18 ப்ளஸ் 6 பண்ணா உங்களுக்கு 9 எடுக்கணும். ஏன்னா இங்கே என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா இந்த 3 எங்கிட்டால வருது சொன்னா இந்த இனிஷியல் 3 தான் இங்கே வந்து. ஓகே ஆஃப்டர் தட் 9 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். 9 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் 6 வந்து எங்கிட்டால இந்த 3க்கு தானே ஏன்னா நான் ஆட் பண்ண 3 அதில் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஏன்னா 6 வந்து. இப்போ உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா விளங்கும் 24 நான் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த 6 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 12 வருது. இப்போ இந்த பேட்டர்னால தான் வருது 42 48 + 12 60 18 + 6 24. அதே மாதிரி தான் 60 எங்களுக்கு 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த 12 மறுவா 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு வருது 144. அதே மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் வரணும் எப்படி சொன்னால் 144 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு ப்ளஸ் பண்ணணும் இந்த 24 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் 48 வரும். ஸோ ஆனால் ஆன்சராக எடுக்க ஏழும் எங்களுக்கு
288 எங்களுக்கு 48 add பண்ணா final answer should be 336. The answer number D for the question number 56. The answer is answer number D. Okay, let's move to next question. Question number 57. A man completes a journey in 10 hours and he travels the first half at 30 km per hour and the second half at 20 km per hour. And what's the total distance? Idum like linear motion equations but the thing is we can draw a sketch and we can solve the question. Like இதே மாதிரி எடுத்தா அந்த man first half சொன்னா நான் இது total distance நான் எடுத்துக்கிறேன் 2x தான் total distance and for the half is distance is x and the another half for the another half that's the distance is x. First half timing on கொடுத்தில்ல so I got the timing as t1 and second half the timing is 2. Okay, so உங்களுக்கு கொடுத்திக்கிட்டுல first half hour போற velocity and second halfல போற velocity கொடுத்திக்கிறேன் 20 kilometer. Total time is 10 hours and the t1 is கொடுத்திக்கிறேன் time for first half hours-ஆல கொடுத்திக்கு, so don't worry about the units and all the hours. So hours-ஆல வந்து எங்களுக்கு எப்படியும் கிலோமீட்டரால் தான் ஆன்சர் வரும். Time for second half எடுத்துக்கிறேன் t2. All the units are given in hours and kilometer per hour, so the distance should be kilometer. So as you all know, the distance is equal to speed into time, or else you can use the linear motion equations is equal ut. So first, so the first half I applied the x equals ut, so x both distance are same now, so x equal 30 into t1, so we can get a equation, equation for t1 equals x divided by 30. And the second half, for the second half, I applied this equals ut and the x equal 22 and t2 equal x divided by 8. Okay, so this one. Okay, t1 plus t2. Then 10 hours only data, like the question they have already given. Like the data, for the whole journey, the time was 10 hours. So t1 plus t2 equal 10. So we can get the equation, it as number third equation, t1 plus t2 equal 10. So already we got these two. So t1 or equation t2 or அந்த ரெண்டு பிரகாஷன் எங்களுக்கு எடுத்து 10க்கு ஈக்குவல்ஸ் பண்ணா எங்களுக்கு அது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு எக்ஸ்க்கான ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று எடுக்கணும். பட் கன்சிடர் அபவுட் தி கொஸ்டின்ல கேட்குறாங்க எக்ஸ் இல்லை, தே ஆஸ்கிங் அபவுட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் த எக்ஸ், இட்ஸ் 2x. ஸோ வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை த எக்ஸ் amount 120 multiplied by 2. For the this question, the total distance is 240, like 240 kilometer is the total distance. So learning points are linear motion equations for this question. So இது ஈஸி தான், பட் என்ன சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு அதை கிளிக் ஆகணும். இப்படி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று வரைஞ்சா உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப இது t1 ஆள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு போகுது, t2 ஆள் தான் செகண்ட் ஹாஃப் போகுது. அப்ப இதுல என்ன சொல்றேன், கொஸ்டின்ல எங்களுக்கு ஃபுல் டைமை கொடுத்துக்கிறான். அப்ப ஃபுல் டைமை கொடுத்துக்கிறேன், அது ரெண்டுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஒரு அது சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்து எங்களுக்கு இது எடுக்கணும். இல்லாட்டி ரிலேட்டிவ் மோஷனாலும் எங்களுக்கு இது சால்வ் பண்ணணும், பட் இட்ஸ் டூ ஹார்ட் அண்ட் இட்ஸ் லைக் டூ லாங் இன் தி எக்ஸாம் டைம். ஸோ எக்ஸாம் டைம்ல எங்களுக்கு எப்படியும் அந்த பெரிய பெரிய மெத்தட்களுக்கு ட்ரை பண்ணாம எது எங்களுக்கு லைக் ஸ்மால் அண்ட் ஸ்வீட் ஆகிக்க, லைக் ஸ்மால் ஆகிக்க, அதால நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு அந்த டைமிங் இதாகி கொண்டு போயிடும். ஸோ வி ஆல்ரெடி ஓகே, the answer for that one is 240 kilometer. Okay, question number 58, another algebraic expression. Okay, so இந்த கொஸ்டின்ல நான் இது ஒன்று மாற்றினோம். என்ன சொல்கிறேன், இந்த கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் அப்டேட் ஒன்று பண்ணோம், அது உங்களுக்கு ஸ்கீம் கிடைக்கும். For that one, question number 58, we can move to the question number 58. So also like the same as I said before, you have to solve this one. So finally it's coming as a quadratic equation, as I said before. So இந்த quadratic equationல நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன், நான் சொன்னேன் இதுல ax square minus bx minus c மாதிரி தான் வந்திருக்கு. அப்ப இதுல b அவங்களுக்கு எடுக்கணும், இந்த அந்த b வாரே 49 இல்ல -49 தான் எடுக்கணும். அது ஒரு கீ பாயிண்ட் உண்டு, கீ ஃபேக்டர் நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே b நீங்க 49 எடுத்தா
சப்போஸ் நீங்கள் இதில் பிஏ 49 எடுத்தால் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வராது, நீங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு செஞ்சாலும். ஸோ 49 எடுத்தால் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வராது, நீங்கள் பிஏ எடுக்கணும் -49 ஏன்னு சொன்னால் இங்கே -49 தான் நீக்கி சாரி இங்கே ப்ளஸ்ஸாக வரணும், இங்கே ப்ளஸ் வரணும். இங்கே நீங்கள் பிஏ எடுக்கணும், பி ஈக்குவல்ஸ் டு -49 and சி ஈக்குவல்ஸ் டு -30. ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் இந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாக்கு என்ன சொல்ல அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வரும். அப்போ இங்கே கொஞ்சம் அந்த கேல்குலேஷனும் டீக்கி இப்போ இவ்வளோ டீப்பாக வராது, ஆனால் பட் அந்த கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாகிற மாதிரி வரும். ஸோ எக்ஸ் ஒன்று 49 + 61 / 22 or else x should be 49 - 61 22. ஸோ மைனஸ் அமௌண்ட் ஒன்று எங்களுக்கு அந்த ஆன்சரில் கொடுத்தில்லை. ஸோ we can get the best solution like ப்ளஸ் போட்டால் எங்களுக்கு சொல்யூஷனாக வாரு 5 and the minus solution is like -6 / 11. So the correct answer is 5. ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க, இது எம்சிக்கு ஒன்று தானே, இப்போ உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் சிக்கு. ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் உங்களுக்கு இது சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகுது, நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படியும் கேல்குலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு இது என்ன சொல்கிறேன், ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் அது மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணி போக மிச்சம் டைம் கொண்டு போகுது. ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு இதில் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க தானே. லைக் பாருங்க, இப்போ இந்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் ஒன்று பண்ணாலும் 30 லைக் இங்கே 30க்கு மோஸ்ட் கிட்டே போகிறேன். என்ன 30க்கு 2, 3 and 5 தான் போகிறேன். அதிலே மினி நாங்கள் 2 எடுத்தா 2 சார், இப்போ நாங்கள் இப்போ சும்மா சொல்லுவோமே, நாங்கள் 2 எடுத்து ஒன்றுக்கு என்ன சொல்கிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம். இப்போ எங்களுக்கு கரெக்ட் மெத்தட் தான். இப்போ நான் சால்வ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இல்லை, எங்களுக்கு அந்த மிச்சமே 30 வார ஒரு இதொண்டி என்னதால 5 போட்டு பாப்போமே. 5 போட்டால் எங்களுக்கு 5 + 1 இங்கே 6 வாரு அண்ட் இங்கே 5 வாரு. 5 × 6 தான் எப்படியும் கீழே வரக்கூடியது. ஸோ அது 30 எங்களுக்கு சும்மா விலங்குத்தானே. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யறோம், அது எம்சிக்யூனால சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகாமல் நாங்கள் இது ஜஸ்ட் நாங்கள் ஒரு ஆன்சர்ஸ் எடுத்து இதுக்கு போட்டு கொண்டு போகிறேன். ஸோ 5 எடுத்து போட்டால் 30 is a good multiplier of 5. ஸோ அதை எடுத்துக்கொண்டு நான் 5 போட்டேன். 5 போட்ட உடனே ஜஸ்ட் ஆன்சர் வருது. ஸோ no need to go such as like long methods, just follow up the shortcut method because that's the thing that you can manage the time in the exam time. Okay, so that's why I'm including easy methods in your like in this discussion. So அதே மாதிரி கொஸ்டினால நீங்கள் மற்றார்கள் என்ன செய்கிறேன், சிலார்கள் இதில் மாட்டிப்பாட்டு மிச்சம் டைம் போக உங்களுக்கு இதில் என்ன சொல்கிறேன் டைம் மேனேஜ் பண்ணிக்கொண்டு ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடும், நல்ல ஒரு ஸ்கோர் உங்களுக்கு ரேங்க் பண்ணிடும். Okay, the shopkeeper makes a profit of 20% on the cost price and if he sells an item for 600, what was the cost price? அதே மாதிரி தான் அந்த நாங்கள் அப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ண டைப்லேயே ஒரு கொஸ்டின் உண்டு தான். ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தெரியா நாங்கள் எக்ஸா எடுத்தோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் we can get the profit எக்ஸால 20% x - x / 5. ஸோ காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் எப்பயுமே செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் சால்வ் தி ஈக்குவேஷன் 5x plus x minus 5 600. So x equals 500. So cost price should be 500 rupee. Okay, so the answer for that 59th question is answer number B and 500. And the final question of quantitative reasoning, find the next number in the pattern 3, 6, 11, 18 and 27. So it is just easy one. Like you can go to this one. First step, okay, so get the difference between two numbers. Like the numbers ரெண்டுக்கு உள்ள என்ன சொல்றேன் டிஃபரெண்ட் எடுத்தா எங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று விளங்கும். 6 - 3 3, 11 - 6 5, 18 - 11 7, 27 - 18 9. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷுட் பி என்னதாயிக்கலும் பார்த்தாலும் 3 5 7 9 ஐப்புறம் என்ன வரை 11. Okay, seems this is the odd number difference series, so the next difference number should be 11. So இது 11 வரதுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் வர ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 27க்கு 11 ஆட் பண்ணா எக்ஸ் கிடைக்கும். நான் அதுக்கும் அது என்ன சொல்றேன் விவரமா சொல்லணும் தான், அதை சுட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் 38 தான் வார இதுக்கு ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் நம்பர் பி. ஸோ ரன்னிங் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் சீரிஸ் அண்ட் ஆல் மேட்ச் நம்பர் சீரிஸ் ஃபார்முலாஸ். லைக் உங்களுக்கு என்ன வீக்கும் ஆல் ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் SN/TN ஈக்குவேஷன், லைக் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. SN ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி TN ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி அதுவலால்
எப்படி சில நேரத்துக்கு வரக்கூடும், ஆனாலும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ள நல்லது தான். கியூஆர் பேப்பர்ல அது முக்கியம். ஸோ இதுல பேசிக்கா நான் என்ன சொல்லுவான்னு சொன்னா, கியூஆர் பேப்பர்ல பேசிக் மேத்ஸ் லைக் அவ்வளோ டீப்பா போறதும் இல்லை, மத்த அந்த ஒசக்கையால போற மேத்ஸும் இல்லை. நீங்க ஓ லெவல்ல படிச்சீங்க தானே மேத்ஸ், அது இருந்தா போதும். அது நல்லா கொஞ்சம் என்ன சொல்றது பொலிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப சில ஆட்களுக்கு மறந்து போயிட்டீங்க மிச்சங்காலம் எல்லாம், அது கொஞ்சம் பொலிஷ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் இன் திஸ் கியூஆர் பேப்பர். எல்லாம் இதுக்கும் இல்லை அப்படி, ஆனா சில ஒரு கொஸ்டின் 2-3 கொஸ்டின் போட்டிருப்பாங்க அந்த கொஸ்டின். இதுல 20 கொஸ்டின் உங்களுக்கு கியூஆர்ல வாரிருந்தா ஒரு 5 கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. அது விளங்குறது பாக்குறதுக்கு அது ஒரு பெரிய லாங் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும். ஆனா பட் யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் இன் த ஷார்ட் கட் மெத்தட், ஷார்ட் வே. ஸோ அது உங்களுக்கு போட்டிக்கிறாங்க என்னது, உங்களோட டைமை என்ன சொல்ல டைமை வேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்செட் ஆகி ஃபுல் பேப்பரையும் அப்செட் ஆகும். அப்படி ஆகக்கூடா சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தட் சொல்லித்தரேன். அப்போ அதே மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க சரியா என்ன சொல்றீங்க, அந்த கொஸ்டின் வர டைம் உங்களுக்கு கிளிக் ஆகணும்னு சொல்லுவான். இது அப்படி அந்த டைப்பான கொஸ்டின் உண்டு. நான் இது பெரிய மெத்தடுக்கு போகாம நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல போயிட்டு வரும். டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்று வரும். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் யூ கேன் ஆஸ்க் ஆஃப்டர் தி செஷன். தேங்க்யூ. Yes, thank you, Mishari. Thank you for the explanation. Now let's move on to the general science part. So, Afif, are you here? Yes, Dada. 1 second. Yes. Am I audible? Yes, Afif. Can you see the screen? Yeah. Go ahead, Yes. please. Assalamu alaikum. I'm Afif Ali. I'm studying at LUMS, Jamshoro. I'm studying MBBS first year. And I'll be explaining the science questions from the model exam 3. Just to give an overview, science questions are not that hard, to be honest, because it's mostly your A levels, and even if you can go even deeper. It's mostly your O levels. Questions from grade 10 and 8 will only mostly come, and it's not that hard. You can easily do the questions if you know the basics. So we'll start from the first question. Which property is constant in Charles law? நான் இந்த கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் டிஸ்கஷன் செஷனும் செஞ்சேன், உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணினேன். நான் அதை பற்றி சார்ல்ஸ் லா பற்றி செஞ்சேன். இதில் கேட்டுக்கிறாங்க வந்து விச் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கான்ஸ்டன்டா எது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை, விச் இஸ் நாட் சேஞ்சிங், அந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. இப்போ சார்ல்ஸ் லா வந்து சொல்லுது states that at constant pressure the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. இப்போ இதில் பார்த்தா விளங்கும், we know that volume and temperature can change depending on the value of the volume. The value of the temperature can change, and depending on the value of the temperature, the value of the volume can change. So we can say that volume and temperature will not be constant because they can change. I change ஆவேலும். ஏன்னா சார்ல்ஸ் லா வந்து ஒரு வேல்யூ ஒரு யூனிட் தான் சேஞ்ச் ஆகாது, அது வந்து ப்ரெஷர். ப்ரெஷர் வந்து நீ என்ன போட்டாலும் ப்ரெஷர் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூ ஒன்று போட்டு தான் வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்க்குறேன். அதுதான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் சார்ல்ஸ் லா? த ஆன்சர் வில் பி ப்ரெஷர். இதுல டென்சிட்டி வந்து சார்ல்ஸ் லா ஒன்றுமே இல்லை, அதை பற்றி சார்ல்ஸ் லாலே ஒரு யூனிட் ஒன்றே இல்லை டென்சிட்டி. So we can ignore the fourth option. Second question, which form of energy is primarily released when a hammer strikes an object? So by looking at the options, we can easily, eliminate electrical energy and chemical energy. Why? Because electrical energy is only it only comes when there's a circuit or when there's a current, and we know that in a hammer there is no current, there is no electrical charges or anything like that. And even from we can see that in chemical energy there will not be any involved no chemicals will be involved and no reactions will be involved. It's just that we are striking a hammer on an object, that's it. But from the other two options, potential energy and kinetic energy, it can be either one of them. So remember that potential energy is the energy that is stored in a hammer before it strikes. So
அந்த ஹேமர் நான் அடிக்க முந்தி அந்த எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கி, அந்த ஹேமர்ல எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கி, அந்த அடிக்க முந்தி எவ்வளவு ரிலீஸ் ஆகும் வேண்டு, அதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. நான் அந்த ஹேமரை அடிச்ச பொறோ தான் கைனடிக் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ இதுல ஆன்சர் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. ஏனெண்டா கொஸ்டினை சொல்றாங்க வந்து which form of energy is released when a hammer strikes an object. So in this, the hammer has already struck the object. It has already done the action. So there's an energy released after the action. So the answer to this question will be kinetic energy. So remember, potential energy is the energy that that an object has before it does the action. So it will have the capacity of energy, you could say. That's only potential energy. Third question. What is called the master gland? So this one also you just need to remember. There is nothing to like study in a way that like you just need to by heart it in a way, you could say, because the answer to this question is pituitary gland. Why? Because pituitary gland, it regulates other endocrine glands as well. It even regulates glands like thyroid gland, it regulates adrenal gland and the pineal gland. And it without the pituitary gland, all the other three glands cannot actually function, we could say. So that's why it's called the master gland, because without it, the other glands cannot function. So that's the reason why pituitary gland is known as the master gland. So it releases hormones like GH, TSH, FSH, LH, oxytocin, and all of that. You might have learned this in your biology, basic biology in A levels. So that is the answer to the third question. Fourth question. Which mineral is essential for making hemoglobin present in the red blood cells? So again, for this question, the answer is D, iron. Because you need to remember, hemoglobin molecule has 4 heme groups, and each of those heme groups has one iron, right? And we need to know, remember that iron is the one that actually binds to the oxygen. Since we all learned that red blood cells, it transport oxygen and all of that, right? But it is actually the iron that binds directly to the oxygen and transports it. So iron is very important in the transportation of oxygen. And even there's a deficiency, sorry, there's a disease due to iron which can cause anemia. So suppose iron is less in the body, it will lead to anemia, which is like low low count of oxygen, and it has many symptoms as well. So iron is very important in transporting oxygen. So just remember that hemoglobin has 4 heme groups, and each of those heme groups has one iron molecule, and the iron molecule is the one that actually, so not iron molecule, iron atom, and the iron atom is the one that actually transports the oxygen. So the answer to the fourth question is iron. Fifth question. Which of the following is a velocity unit? இப்போ இதுல வந்து நீ பார்க்க போல சும்மா ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா பெருசா ஒன்றும் இல்லை. எம்எஸ் சாரி, இந்த ஸ்கொயர் தானே, அந்த ஸ்கொயர் வந்துண்டா அது ஆக்சிலரேஷன் யூனிட், அது வெலோசிட்டி இல்லை. இதுல எம்எஸ் தான் என்னது வெலோசிட்டி. இப்போ நீங்க ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்குமே, இப்போ இதெல்லாம் எம்எஸ்சிக்கு இதெல்லாம் எம்எஸ்சிக்கு, ஏன்னா இது ரெண்டும் வெலோசிட்டி வரையல. ஏனெண்டா இது வந்து எம்எஸ் தனியாக வருது இல்லை, இது வந்து இன்னொன்று யூனிட்டோட தான் வருது எம்எஸ். அதுதான் அது வந்து வெலோசிட்டிக்கு எண்டு டைரக்டா செல்லல. Because for this one, it's not a velocity unit, and for the kgms, it is unit of momentum, meter per second. Kg meter per second, it is unit of momentum, and for meter second squared, it is unit of acceleration. You cannot say it's directly that it is a velocity unit, or it could be a velocity unit. Only if it comes separately, without any square, without any other unit along with it, if the meter per second comes separately, only we can say that it's a velocity unit. Fifth one. Sixth one. What is the lowest layer of the atmosphere? இப்போ இதுக்கும் நீங்கள் வந்து சும்மா படிக்கணும், டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் எப்படி, அந்த ஆர்டர் எப்படி, அதை படித்தா வந்து இந்த கொஸ்டின் லேஸாக செய்யணும். இது ஆன்சர் வந்து the lowest layer is troposphere. வேற உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்டர் செஞ்சுக்கிறேன். ட்ரோபோஸ்பியர் தான் கீழே இருக்கும், இட் வில் பி இன் த பாட்டம். அதுக்கொசக்கத்தான் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அதுக்கு மேலே மெசோஸ்பியர், அதுக்கு மேலே தெர்மோஸ்பியர், அப்புறம் லாஸ்ட்டுக்கு எக்ஸோஸ்பியர். அதுக்கு லோவஸ்ட் லேயர் தான் ட்ரோபோஸ்பியர். அப்புறம் அவன் கேட்பான் வாட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர், அப்படி கேட்டால் எக்ஸோஸ்பியர் ஆன்சர். இதெல்லாம் பெருசா கஷ்டம் இல்லை, நீ தெரிஞ்சா லேசியா ஆன்சர் டிக் பண்ணிவிடு. செவன்த் கொஸ்டின் நல்லாவே லேசி.
It's very easy. Hyenas, sharks, and eagles are carnivores, because carnivores are the animals which primarily eat meat. They don't eat like vegetables or plants or any of that. So the primary food of carnivores are meat. Also, another thing, hyenas are also scavengers, because the question asks hyenas, sharks, and eagles. We cannot only put scavengers because there are sharks and eagles as well, right? So for generally, if you want to say that for the three animals, it's going to be the option C. Eighth one, which of the following glands causes diabetes when malfunctioning? So I think most of you might have known that pancreas is the one that releases insulin, and insulin is very important for what is that, metabolizing diabetes. Sorry, this one, glucose. So pancreas is very important when regulating diabetes, and if pancreas starts malfunctioning, then insulin will not be released, and due to the deficiency of insulin, then diabetes will be caused, and it can be type 1, type 2 diabetes. So pancreas is very important when it comes to diabetes. And the reason why the other three options are wrong is because firstly, pituitary gland, I told before, right, that it regulates all the other hormones and all the other glands as well. It's a master gland, so it doesn't specifically what do I say, cause diabetes, because it's not involved in it. It's not involved in insulin production directly. And liver as well, it helps in glucose metabolism, but it doesn't produce insulin. Only pancreas produces insulin, and it's needed for what is that, metabolizing glucose. Then thyroid again, has nothing to do with insulin or releasing insulin. It's only related to metabolism. Ninth question, who devised the periodic law and came up with a periodic classification of elements? So this is like a discovery type of question, which you need to know not only for this topic, and as well as other topics like discovery of elements, discovery of certain models in science. It's all going to be basic, like A level and O level sciences. It won't be that hard. Most of the questions will be which you are already familiar with. So for this question, the answer is Mendeleev, Dmitry Mendeleev. Also, J.J. Thomson, he didn't actually he didn't actually do any classification of elements or any of that. He only discovered the electrons. Same way with Bohr, he only developed the atomic model. He didn't have anything to do with classifying the elements or atoms or any of that. And then Anthony Lavoisier, uh, he only did the early chemical classification. He didn't do any of the periodic classification. There was no periodicity in his classification. There's only chemical classification. So whenever you hear the term like who was the father of the periodic table or the father of periodic classification, always remember that it will be Dmitry Mendeleev. The 10th question, what is the molecular weight of water? இப்போ இந்த கொஸ்டனுக்கு நான் லாஸ்ட் டிஸ்கஷன்ல நீங்க molecular mass, atomic number எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். வாட்டர்ட மட்டும் இல்லை, அது அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 20 எலிமெண்ட்ஸ்ட நீங்க அட்டாமிக் நம்பர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். இப்போ எப்படி செய்யறேன் இந்த கொஸ்டின்? So it says what is the molecular weight of water. Since they're asking the weight, we need to find, or we need to know the weight of the individual atoms. So in this water molecule, we know water is H2O. So it says that we can decipher that in H2O there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. We need to know the atomic mass of both hydrogen and oxygen separately. So we know the atomic mass is also the double of the atomic number approximately. So if you know the atomic number, you can easily find it. So from this question, hydrogen has an atomic number of 1. The double of 1 is 1. So the atomic mass of hydrogen is 1. But since there are 2 atoms of hydrogen, we need to multiply 2 into 1, as we need to consider both the hydrogen atoms that are in the water molecule. So since the atomic mass of hydrogen is 1, there are 2, there are 2 hydrogen atoms. So the mass in hydrogen will be 2. And then if you go next to the oxygen atom, we know the atomic number of oxygen is 8, and the double of that will be 16. So the atomic mass of oxygen is approximately 16. So now we just need to add both of the masses of the elements, which will be 2 plus 16, which is giving us 18. So the answer to the 10th question will be 18.
Again, now 11th question. When does a lunar eclipse occur? So lunar eclipse is when the Earth will be completely covered by the shadow of the Earth. Sorry. The lunar eclipse is when the moon will be completely covered by the shadow of the Earth. So how does that happen? It can only happen if the Earth is between the sun and the moon. So if there's a sun, then comes the Earth, and then the moon. Then only the Earth's shadow can completely cover the moon, right? Because suppose the moon is in between the sun and the Earth, then the moon shadow only will come on the Earth. That's called a solar eclipse. So for a lunar eclipse, the moon will be completely covered by the shadow of the Earth. So the answer will be A. Earth is between the sun and the moon. And for option C, sun is between the Earth and moon. It's not actually possible. It's not astronomically possible. There's no such thing as the sun coming in between the Earth and the moon. So C is completely eliminated. Then D, all three bodies form a triangle. For an eclipse to occur, it doesn't require the condition that a triangle should be formed. A triangle is not a condition for any eclipse. It's just that the sun, the moon, and the Earth should be forming a linear line. And depending on the positions of the Earth and the moon, it can either be a lunar eclipse or it can be a solar eclipse. So for the 11th question, lunar eclipse will be A. 12th question. Which hormone is known as the emergency hormone? இப்போ இதுல எமர்ஜென்சிண்டா எது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே இப்போ நீ என்ன சரி ஆவின உட பாடிக்கு இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் பாடி விச் ஹோமோன் வில் கம் டு த ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஹோமோன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே ரெடி ஆகும் அதுதான் எமர்ஜென்சி ஹோமோன் கேட்குறாங்க இப்போ ஆன்சர் வந்து இதுல சி அட்ரனலின் நான் என்ன சாரி பெருசா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படி இல்லாட்டி என்ன சாரி நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஆகினா அட்ரனலின் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சியா எங்களோட பாடியை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சப்போஸ் த பாடி இஸ் இன் டேஞ்சர் ஓ இட் கேன் ஃபியர் எனி லைக் சர்டன் டேஞ்சர் தட் அரவுண்ட் இட் தென் adrenaline will be released to protect the body. And also for the other options, insulin, it has nothing to do with any emergency because it has directly to do with regulating glucose. Same way with oxytocin. It's mostly involved in childbirth, like when the child is what is that? The child is coming out, then it will be releasing more and more of the oxytocin, so as to give positive feedback. And then thyroxine, it regulates metabolism, has nothing to do with any emergency. So just remember that emergency hormone is adrenaline. 13th question. Who was the inventor of penicillin? So for this question, it's another discovery type of question, and you need to remember that penicillin was discovered by Alexander Fleming. And for the other options, Koch, he was involved in germ theory. Then Edward, he was involved in smallpox vaccine. Then Louis Pasteur, he was involved in pasteurization and rabies vaccine. If anything that comes close to penicillin, just remember that it's Alexander Fleming. Then 14th question. What is the brightest planet? So the answer to this question will be B, Venus. Venus is the brightest planet, and other planets are bright as well, but Venus is more bright than other planets. Like for example, Saturn has like rings and all of that, but still it is not as bright as Venus. Even Mars, it's known as the red planet, but it's not bright. Mercury also, it's too small to even be bright. So the answer to the 14th question will be B, Venus. 15th question. Which waves have the shortest and longest wavelength respectively? So the answer to this question will be gamma rays and radio waves. So they can even ask like which waves have the shortest and longest frequency. Remember that wavelength and frequency are inversely proportional, meaning that if there is more wavelength, then there'll be less frequency, and if there is less wavelength, there'll be more frequency. So if suppose they ask which waves have the shortest and longest frequency, then it'll just be opposite. Radio waves will come first and then gamma rays. So the answer to the 15th question is D. 16th question. What is cancer caused by? So cancer, the main involved that causes cancer is due to uncontrolled cell division. It's due to the cell not stopping at divide, like mitosis, right? So what happens to cancer cells is that during mitosis, there is a certain stage where the cell division will stop. But when there is cancer, that certain stage will be nullified.
So the cells will continue to divide more and more, and it can cause tumor and all of that. That's the main role of cancer, which is uncontrolled cell division. And even though the other options, it can cause cancer, it is not the direct cause of cancer. So like, for example, viral infections, yeah, it can trigger it, but it's not the sole cause. It can cause other deficiencies as well, not just cancer. And same with lack of immunity, it can lead to infections and sickness and all of that, but it is not the direct cause of cancer. Same way with white blood cells. White blood cells, I want to say one thing. It is a type of cancer in which it can only be seen in leukemia. So only in this type of cancer, excess white blood cells will be seen, but not all cancers have excess white blood cells. So if you are talking in general, then what is that? Yeah, cancer will be mostly or is directly involved due to the uncontrolled cell division. So the answer to the 16th question will be C. 17th question. The answer to this question is C. So this is a scientific method. It says like it's basically how a scientific theory or something actually comes, or it actually gets birthed. So what happens is that scientists, they first observe something. So they observe the natural phenomena, or they observe any physical phenomena that's happening around the world or the space or any of that. So they first observe what's happening. Then they come up with their own like hypothesis. Hypothesis means like their own thoughts, or what do they think? What do the scientists think about that observation? So that's the second step. Then what do they do is, from that thought and whatever they have in mind, they will try to experiment on that and try to come to a conclusion. So firstly, they will observe the universe. They'll observe the universe, the earth, or whatever, and they will come think of something. They'll think of the reason, or they will in their own mind, they will just think, okay, what could be the reason due to this? What is the reason for that, etc. And then they will try to prove that by experimenting on that certain and specific topic. And if they do get a result, they will conclude that. So the scientific method is used for all like theories, whatever it may be, like all laws and stuff. Everyone goes through this basic process, which is observing, hypothesizing, then experimenting and concluding. So the answer to the 17th question will be C. 18th question. What is the symbol of silver? So this also is very easy. It's like not even O-level max. I mean, sorry, O-level science. It's like eighth grade science. Like I said, you need to know at least the 20 elements of the periodic table, and you can easily do these questions. So anyone who, I mean, most of you who might have known the 20 elements at least. So the answer to the 18th question is AG, C. Then 19th question. Who discovered radium and polonium? So radium and polonium are like radioactive elements, and the discovery was done by Marie Curie. She was actually the one of the first female scientists to actually get the Nobel Prize. And for the other options, Ernest Rutherford, he didn't actually discover any elements, to be honest, and he was directly involved in the studying of atomic nucleus and all of that. And Albert Einstein, even he did not discover any elements. He was mostly involved in like laws, like many laws, like importantly relativity, and he was not actually involved in discovering any elements, especially radioactive ones. And then Dalton, he was the one who proposed atomic theory, and even before radioactivity was even known, he was born. Like he was not even there when radioactivity was known. And like I said, radium and polonium, they are radioactive elements. So the answer to the 19th question will be Marie Curie. 20th question. The branch of science that deals with studies of the earth, its materials, processes, and history. So the answer to this question will be geology. And the reason why the other three options cannot come is because ecology, it studies the interaction of organisms with environment. It doesn't have, like, it's specifically to do with organisms. It doesn't have anything to do with like the earth, its structure, its core, and what the materials are in the earth, and any of that. It has to do with how the organisms in the earth interact with each other. That is only ecology, like certain organisms. Yeah. And then astrology, again, is a pseudoscience involving stars and predictions. It's not actually scientific, you could say. It's just like an observation. You could like observing the space, the constellations and stars. It has nothing to do with earth itself or its materials, its history, nothing.
And evolution. Again, evolution is a study of species and its changes over time, like how species have evolved over time, how it came to be, how yeah, and it has nothing to do with the earth itself, as it's specifically only species and organisms. And the question says that it deals with the studies of the earth, its materials, process, and history. So the key point here is the study of the earth itself, not its organisms. So the answer to the 20th question will be geology. So that's it from me. And I just made like a small summary of all the questions and the topics that it came from. So you just need to focus on like gas laws, energy, work, endocrine system, and all of that, like units and measurements, then medical discoveries, then stuff to do with the universe, atmosphere, cell biology, scientific method, chemical symbols, like I told, the 20 elements. You need to know the atomic number, atomic mass, and you need to know earth sciences, the periodic table, etc. So yeah, that's it from me, and thank you. Thank you so much, Afi, for your explanation. So now let's move on to the next two remaining sessions. I think general knowledge and computer science are remaining, right? So Ammar, are you ready? Yes. Can you hear me? Okay. Yes, please go ahead. Sure. Is the screen visible? Yes, but you're not audible much. What about now? Can you speak louder? What about now? Yes. Go ahead. So, Assalamu alaikum. My name is Ammar, and I'm in my first year doing mechanical engineering at NED University, Karachi. So today I'll be explaining to you about the computer science part and the general knowledge part. So இப்போ நாங்கள் computer science ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ஷால்லா. So the first question என்னன்னா, minimizing redundancy databases is called as. So in the case of redundancy and redundancy definition என்னன்னா, in the case of databases, same data in multiple locations. இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்தால் ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸ் இருக்குமா அவங்களுக்கு. ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குமே, சில டேட்டாஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகிக்கும் அப்படி இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் நார்மலைசேஷன் இஸ் த ஒன்லி வே. ஸோ நார்மலைசேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் டேட்டா இன் அ டேட்டாபேஸ். அப்படின்னா ஒரு ஆர்டரில் டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன். இப்போ டேட்டாஸை ஒரு ஆர்டரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கொள்ள இப்போ எல்லாருக்கும் விளங்குமே, இப்போ டேட்டாஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகிக்கா இல்லையா அப்படியா. ஸோ and second question, IPv4 is an blank. So if in the IPVs வந்து ரெண்டு IPv, IPv4 and IPv6, right? So those are the only two. So IPv4 is an 32-bit addressing scheme, and then IPv6 is 128-bit. It's something to memorize maybe. So in information seek IPv4, IPv6 பத்தி maybe a small research about it will do. And question number 83. Which is a commercial OS? Commercial, what they mean by it, அப்படின்னா pay பண்ணி ஒரு license purchase பண்ணுறது. So basically users need to purchase a license to legally use that OS. இப்போ இந்த கேஸில் 4 OS தந்திக்கிறாங்க. இந்த கேஸில் ஆன்சர் வந்து விண்டோஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள் லேப்டாப்புக்கு விண்டோஸ் 10 விண்டோஸ் 11 மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இப்போ நாங்கள் க்ராக்ட் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லீகலாக. பட் லீகலி பார்த்தோம்னா கொமர்ஷியல் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் லைசன்ஸ். ஸோ த ரிமைனிங் 3 Ubuntu, Fedora, Debian, all 3 are free open source. Basically உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும், ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கும். No need to purchase for license to legally use it, right? Moving on to question 84. Example of an open source OS, right? So மேலே நான் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா Ubuntu, Fedora, Debian அதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எப்படியும் commercial as the above question asked the answer.
Mac OS also commercial. Windows என்னண்டா Microsoft laptops Windows, Mac OS Apple laptops. So both are commercial. And then DOS also commercial. எல்லாம் memorize பண்ணிக்கொண்டா later on. And then the only remaining options is Ubuntu, so Ubuntu is open source. Goes like that. Moving on to question 85, MS-DOS is what type of OS? DOS, the meaning in under disk operating system, right? MS on the Microsoft. So Microsoft disk operating system. So in this case, இதுவும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் மோஸ்ட்லி வந்து பாடம் பார்க்குற மாதிரி தான். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு நோ தட் டிஓஎஸ் இஸ் சிங்கிள் யூசர் அண்ட் சிங்கிள் டாஸ்கிங். இப்போ மல்டி டாஸ்கிங் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ், லினக்ஸ், மெக் ஓஎஸ் இதெல்லாம் வந்து மல்டி டாஸ்கிங். GUI வந்து எம்எஸ்டிஓஎஸ் இல்லை. எம்எஸ்டிஓஎஸ் வந்து யூசஸ் CLI, நாட் GUI. GUI அண்டா அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப்பை பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஈக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, it's more easier to use. And then C multi-user also MS-DOS on the multi-user illa. So just know that MS-DOS is a single user and single task. அப்படின்னா ஒரு user தான் யூஸ் பண்ணியாலும் ஒரு task தான் at a time செய்யும். And number question number 86. Android is based on which OS type? This also இதற்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனால் டீப்பாக இதுபடும். ஸோ just simply Android is an OS developed by Google. So just know Android is based on Linux. The Windows on Microsoft. Windows kum Android kum sambandham illa. And Unix, DOS, chenna mari deepa pogum. So just know this as a fact. Android is based on Linux. And question number 87. Windows 7 is a blank OS. So the answer is GUI based multi-user multitasking. Email நான் சொல்லியிருந்தேன். Yes. So Windows வந்து multitasking. At the same time multi-user. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறேன், 2-3 பேருக்கு யூஸ் பண்ணிடலும். அதே விண்டோஸ் நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் அதை இதை யூஸ் பண்ணிடலும். அதை நேரில் மல்டி டாஸ்கிங்கும் பண்ணிடலும். எப்படின்னா ஒரு பாட்டு கேட்டு வந்து ஒரு PDF வந்து திறந்து படிச்சிடலும், ஒரு யூடியூப் வீடியோன்னு பார்த்து கொண்டு multitasking. At the same time, you can do a lot of tasks. Moving on to question 88. Multi-user OS example. So the multi-user and MS-DOS mail and it's a single user, right? Windows 95 single user. All this memorize basic or OS. Google with different types of OS and ஒரு பேசிக் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று வரும். அதில் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொண்டா வேண்டியதான். ஸோ விண்டோஸ் 95 வந்து சிங்கிள் யூசர், யூனிக்ஸ் இஸ் த ஒன்லி மல்டி யூசர், ஆண்ட்ராய்டு ஆல்சோ சிங்கிள் யூசர். இப்போ ஆண்ட்ராய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இனி தான் யூஸ் பண்ணிடணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் யூனிக்ஸ் மல்டி யூசர். Question 89. Example of multitasking OS. Multitasking. MS-DOS again being a single tasking. MS-DOS is not multitasking, it's single tasking. Windows, multitask at the same time, do different tasks. So the answer is Windows 10. And DOS, so DOS, MS-DOS is the same thing. It's just DOS is the general one, and MS it means it was created by Microsoft and stuff like that. And then basic is not an operating system, it's a programming language. So it's cancelled out. And the last question in this section is full form of CLI. So if in the CLI topic of the page, CLI GUI, these are the two. So CLI means command line interface and GUI means graphical user interface. So basically command line interface used under MS-DOS, Linux, Unix. அப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் யூஸ் ஆகிப்படும் command line interface, right? So moving on to the next section, general knowledge, 10 more questions. So the first question is, what was the name of the first airline in Sri Lanka in 1947? These are all facts, general knowledge. So first airline was Air Ceylon, and then came Air Lanka, and then Sri Lankan Airlines.
So these are the 3 airlines that have been in Sri Lanka. So now currently it's Sri Lankan Airlines. So இப்போ ரோடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்சிலோன் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு, அப்புறம் ஏர்லங்கா, Sri Lankan Airlines. And for the question, answer on the Airsilon. It was the first airline in Sri Lanka. And the second question, what is the national language of Brazil? So and Brazil was colonized by Portugal. It is the only country in South America where Portuguese is the official language. Portuguese வேற கண்ட்ரிஸ்லையும் பேசுகிற வெனசுவேலா அப்படி கண்ட்ரிஸ்லையும் போர்ச்சுகீஸ் பேசுகிற, பட் த ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து பிரேசிலில் மட்டும்தான் Portuguese. The other countries like Argentina, Colombia, அங்கெல்லாம் வந்து Spanish தான். So the only country where the official language is Portuguese is Brazil. So the national language of Brazil is Portuguese. Next question. What is the currency of Japan? So the 4 options, the first option is yuan. It's the currency of China. The second option is dollar. Dollar, you all know, USA, Australian, Canadian, United countries, dollars EV. And yen is the currency of Japan, and won is the currency of South Korea. So the answer is yen. Moving on to 94. What is the total number of bones in the adult human body? This falls under the science category, but எல்லாருக்கும் இனி ஒரு ஃபேக்ட் தான் இது தெரிஞ்சுக்கொள்வது. 206 number of bones. It's a fact that all of you should know. Yeah. And question number 95. Who was the first female prime minister of Sri Lanka? நீங்க எல்லாம் ஸ்ரீலங்கன் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So Chandrika Kumaratunga, she was the first female president of Sri Lanka in 1994. Indira Gandhi was the first female prime minister of India. And Srimama Bandaranaike, first female prime minister of Sri Lanka. And then last but not least is Benazir Bhutto. She is the first female prime minister of Pakistan. So in the Indira Gandhi, Srimama Bandaranaike, Benazir Bhutto, மூணையும் கொஞ்சம் நினைவச்சுக்கொண்டிருந்தா லேசாக aptitude test. And the next question, 96. Where are the Petronas Twin Towers located? It's actually located in Malaysia. Twin Tower and இப்போ தெரிஞ்சாக்கள் ட்வின் டவர் சொன்னாவே மலேசியாவில் ஃபர்ஸ்ட் வரும். இப்போ யூஏயில் வந்து பூஜ் கலீஃபா, ஐநாலேயும் ஷங்காய் டவரோ எங்கோ டவரோ நீங்கள் போல in Singapore, I'm not sure. But the Petronas Twin Towers, it's actually located in Malaysia. So question number 97. Which country has the shortest border with Pakistan? Shortest and the smallest border. So according to kilometer size, China then 596 kilometers. So in the other questions can repeat down. So these questions can management, I think. Question 98. When did Hamas first attack Israel in 2023? Most of you should know this by now, I guess. October 7th, the famous date. So October 7th, 2023 is the answer. What is the largest organ in the human body? This also falls under science category, I guess. And largest organ, skin. The largest organs in is skin than human body. Liver one the largest internal organ, and brain, it's the brain, and then heart, it pumps blood, not really large. So skin is the largest organ in the human body. And then the last question for this part. Who is known as the lady with the lamp? So there are 4 options, and the answer is Florence Nightingale. She is the one who's known as the lady with the lamp. The other 3, Mother Teresa, Marie Curie, I think Afif was. There was a question in the science part talking about. And Clara Barton, I'm not sure. I don't really need to know that, I guess. Not famous enough. So Florence Nightingale, the lady with the lamp. 1853, 1856, crime in war on Inchibola. So, and she used to make rounds at night carrying a lamp to care for wounded soldiers. That's why she got the nickname of the lady with the lamp. So, this extra information. So, that's the end, I guess, of general knowledge and the entire paper. So, basically, in general knowledge, research Sri Lanka, most of you know.
about Pakistan, maybe the basic prime ministers, presidents, அப்படி அப்புறம் parties, political parties, அப்படி basic knowledge இருங்க. அப்புறம் general knowledge about the world, national languages, capitals, currency, and etc. And then in the computer science part, maybe research about the basics of computer science. And அவ்வளோ டீப்பாக தர மாட்டாங்க, just basics தான். Computer science டீப்பாக போனால் it will be too much. So it's just the basics, operating systems, and then like I said, CLI, GUI, and then the IPV, அதெல்லாம் வந்து basics தான். So படிக்க சும்மா basics மாதிரி research பண்ணி படிச்சீங்கன்னா இன்ஷால்லா ஃபயர் எல்லாம் ஃபயர் ஆகும். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ ஆல். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். Okay, Amar. So have you done with your part? Yes. Okay. Okay, thank you so much for the explanation. So far we have done with the model paper discussion. So now let's move on to the Q&A session. One second. So can you see my screen? Anyone? Volunteers? Yeah. Yes. Well, I want to give a structure and content overview of our aptitude test. So far, we have done with our model paper 1 and discussion. It was a live discussion which was also conducted by our batch 6 volunteers. And then you all had a model exam 2 via Google form, and we shared the we shared the discussion video as well. And now we have completed the model exam 3 and the discussion so far. Inshallah, by tomorrow, we will share the updated scheme and paper of model exam 3 because some of the volunteers, while they explaining the answers, they said there should be some updates in the paper and in the answers. So inshallah, by tomorrow, we will share it. And also the master, still we couldn't share the model paper of masters. That will also inshallah we'll share it by this week. And so far நாங்க வந்து எல்லா எங்களால contribute பண்ண வேண்டிய எல்லாத்தையும் செஞ்சாச்சு. And moreover, model exam 4, there is a model exam 4 that will be held on coming 26th, inshallah. That will be the last model exam from AIS 25 volunteers grave. So that would be the last exam. So நாங்க வந்து எங்களோட வெப்சைட்க்கு போனா தெரியும் உங்களுக்கு. நான் எங்களோட சேனல்லையும் சரி எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு போதுமான அளவு மெட்டீரியல்ஸ், பேப்பர், ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுல இப்போக்கு வந்து நாங்க 3 கம்ப்ளீட்டா 3 எக்ஸாம் அண்ட் 3 டிஸ்கஷன்ஸ் அழகா கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இன்னொன்று இருக்குது முதல் எக்ஸாம் 4. அண்ட் இந்த வீக் உள்ளுக்கு எண்ட் ஆஃப் த ஜூன் இன்ஷால்லா அவங்களோட அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ ஆல் த அப்ளிகன்ஸ் ஐம் சேயிங் திஸ், அவங்களோட அட்மிஷன்ஸ் வந்துடும்.
so far இன்ஷால்லா இன்ஷால்லா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூலைல மாதிரி உங்களோட ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் நடக்கும். இது வரைக்கும் எனக்கு கிடைச்ச அப்டேட்ஸ் படி. அண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போறதுக்கு ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு என்னது என்ன சொல்றது ஒரு பேப்பரை பத்தி உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்கும். ஸோ நான் ஸ்க்ரீன்ல ஷேர் பண்றவங்களுக்கு விளங்குற வைக்கும். ஸோ இதுதான் நாங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சது. உங்களுக்கு இருக்கிற கேட்டகரிஸ் என்னன்னு சொன்னா வேர்பல் ரீசனிங், அதுல ஒரு 20 கொஷின்ஸ் இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி க்ரைட்டீரியாஸ்ல கொஷின்ஸ் வரலாம்ன்றது எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் உங்களுக்காக செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுல இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஆஸ் ஹஸ்பண்ட் டே டுடே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கொஷின் அதுக்கு இந்த இதுல உங்களுக்கு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி அப்படி வரையலாம். சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆன்டோனிம்ஸ், ரீடிங் கம்ப்ரிஹென்ஷன், ஸோ அனாலஜிஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டைப்ஸும் வரும். அண்ட் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங் பார்த்தோம். அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்லையும் உங்களுக்கு அந்த as we mentioned and as we discussed, pattern recognition, logical sequence, puzzle solving, data interpretation. So these kind of things can be exam. So quantitative reasoning லையும் அதே மாதிரி தான் geometry, algebra, but மிச்சம் குழப்புக்குள்ள தேவையில்ல. என்னண்டா எல்லா ஸ்ட்ரீம் ஆக்களுக்கும் செய்யறதுக்கு மாதிரி தான் இருக்கும். குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் as மிஷாரி said எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா தலையும் செய்யற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீப் ப்ராக்டிசிங் வெல். அண்ட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படித்தான் உங்களோட O level சயின்ஸ் நாலேஜ் இருந்தால் நல்லாவே போதும். அண்ட் அதுல என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்றதும் நாங்கள் இன்றைக்கு சும்மா ஒரு ஓவிவ பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கு மிச்சம் நாங்கள் பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் எர்த் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு மாதிரி வரலாம். அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ்ல நீங்க இப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொன்னா இப்ப என்ன வேர்ல்டு நடக்குது, இப்ப இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கோயிங் லைக் World War III. ஸோ அதுல என்னென்ன டேட்ல எவ்வளவு நாளா இந்த வார் போயிட்டு கொண்டிருக்குது அதை பத்தி சம்டைம்ஸ் உங்கள்ட்ட கேட்கலாம். இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கன் ஹிஸ்டரின்னு சொன்னா இப்ப ஸ்ரீலங்கால கரண்ட்லி என்ன மாதிரி நடக்குது, பாலிடிக்ஸ்ல என்ன மாதிரி போகுது, அண்ட் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா உங்களுக்கு கேட்கலாம். அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் ஜியோகிரபி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், பாகிஸ்தான் ரிலேட்டட் ஜென்ரல் நாலேஜ். இப்ப இன்றைக்கு இந்த பாகிஸ்தான் ஜியோகிரபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அது மாதிரி இப்ப பாகிஸ்தான் எந்த டைம்ல அது ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க, அது மாதிரி அந்த காலத்துல சம்டைம்ஸ் அந்த எல்லா ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா இருந்தா போதும். ஸோ அதுக்கு நீங்க நாங்க அந்த பேப்பர்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஸ்கீமா இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லாஸ்ட் டைம் நாங்க செஞ்ச மாடல் பேப்பர் கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்துச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். பட் திஸ் டைம் இட் வாஸ் ஓகே. ஸோ as our volunteers guided you according to what they said, அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி. மற்றது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் எந்த பேட்டர்ன்ல நடக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். யூ வில் கெட் 100 questions அண்ட் டைம் டியூரேஷன் 2 hours. எல்லாமே MCQ பேஸ் தான். அண்ட் எப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இல்ல, தே வில் கிவ் அ புக்லெட். சரியா? அந்த புக்லெட் உங்களோட 100 கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஐ மீன் லைக் கிட்ட உட்கார்றவங்க 4 பேர் ஒரு ரோல இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா 4 பேத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் கிடைக்காது. நாங்க லாஸ்ட் மீட்டிங்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கலர் புக் கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் each and every question book, it has different kind of அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஜம்பிள் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வேற கொஸ்டின்ஸா இருக்கலாம், அப்படி வரும். அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் OMR ஷீட் நாங்கள் எங்களோட சேனல்ல நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்ரெடி. ஸோ அது மாதிரி ஒரு OMR ஷீட் தருவாங்க. அப்போ அதுல உங்களோட சீரியல் நம்பர், ஐ மீன் அட்மிஷன் நம்பர், அது போடுறதுக்கு வரும். அதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கும். ஆனா என்ன, நான் போட்டின ஸ்காலர்ஷிப் ஈகல் லோகோ இல்லாம அவங்களோட லோகோ அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ், வேற ஒரு டிஃபரன்ஸ் நீக்காது. ஸோ அது பற்றி உங்களோட OMR ஷீட்டும் இருக்கும். அதுல நீங்க அந்த கரெக்டான ஆன்சரை ப்ரொஸ் பண்றது இல்லை, யூ ஹாவ் டு கலர் இட். சரியா? யூ ஹாவ் டு கலர் இட். கொஞ்சம் கவனம் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சர்க்கிள் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போவாங்க. ஸோ அப்படி. அண்ட் நீங்க
பென்சில் யூஸ் பண்ணாங்க புக்லெட்ல வந்து நீங்க பென் யூஸ் பண்ற அவாய்ட் பண்ணிட்டு பென்சில் யூஸ் பண்றது பெட்டர். அண்ட் இதுக்கும் நாங்க இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் மாடல் எக்ஸாம் அதுக்கு டிஸ்கஷன் அதுக்கு நாங்கள் இன்னும் அப்டேட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ பட் இருந்தாலும் எதுக்கும்ட்டு சொல்லி ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் ஒன்று மாதிரி நான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்றது. ஸோ யா Q&A sessions நாங்கள் போவோம். If you have any doubts and queries, you may ask right now. The flow is up to you, to all the applicants. உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலும் இல்லாட்டி அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலும் நாங்கள் இப்போ எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ தே வில் ஆன்சர். And volunteers, if you received any messages, just unmute your mic and you can reply for them. Someone has asked, when is the exam? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இன்ஷால்லா ஜூலை மோஸ்ட்லி இந்த எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் உள்ளுக்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் வந்துடும், மெயிலில் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூலை மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இன்ஷால்லா. Volunteers, did you receive any messages from the participants? No. Doubts இல்ல யாருக்கும்? Shimla will wait a bit and see if they had doubts, they would ask. Otherwise, Yeah. we'll find out. Someone has asked, can you share the recording please to clear? Yeah, we will share after this session, inshallah. Can you show me the question number 6 and 40? Answer slide. Do you mean from the verbal reasoning? Azman is here or he left? He left. You know what is? We'll share the recordings and you can find it out.
Could you elaborate on how the exam will be done? About the books. மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் எங்களோட வெப்சைட்ஸ்லேயும் நீங்கள் என்னென்ன கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணணும்னு சொல்லி மற்றது எங்களோட வாலண்டியர்ஸ்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷன் முடிய அவங்க எது நீங்கள் பார்க்கணுன்ட்டு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க புக்ஸுன்னு பெருசாக இல்லை உங்களுக்கு சயின்ஸ் ஐடி மற்றது மேத்ஸ் அது குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீயோட ஓ லெவல் வரைக்கும் இருக்கிற நாலேஜ் இருந்தால் போதும் யூ கேன் மேனேஜ் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் the flow is up to you. You can also share your opinions regarding this. Shimla, I'll share both the links, like the resources for the DS and MS. I'll share this in the chat so that they can view it. No? We will share in the channel as well. I'll share the link. Okay, yeah, please. Afif, Mishari, Ammar, Ada. உங்களோட சைட்ல இருக்கிற ஒப்பீனியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க எந்தெந்த புக்ஸை ரிஃபர் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க பேசிக்காக ஓ லெவல் சயின்ஸ் மேத்ஸ் புக்ஸில் இருக்கிற அந்த டாபிக்ஸோட கொஞ்சம் பார்த்தா நல்ல நானும் பெருசா புக்ஸ் யூஸ் பண்ணல நான் பேப்பர்ஸ் செஞ்சு அந்த பேப்பர்ஸை சட்ஜிபியில் போட்டு டாபிக்ஸை கேட்டேன் அந்த டாபிக்ஸ் எனக்கும் எலாபரேட் பண்ண சொன்னா அது தரும் வேற மேக்ஸுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்ல ஃபார்முலா சீக்கிரம் ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணி வச்சா சரி கூட ஓ லெவல்ல மே லெவல்ல ஃபார்முலாஸ் தான் வரும் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அது மாதிரி அதுதான் நான் செஞ்சேன் நான் புக்ஸ் என்ன பெருசா யூஸ் பண்ணல கூட ப்ராக்டிஸ் தான் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோதான் others பெரிசா டீப்பா ஒன்றும் படிச்சோம் தேவையில்ல அவ்வளோ மனக்கட்டு பேசிக் ஆல் செக்ஷன்ஸ்ல பேசிக்ஸ் இப்போ அஃபீஷ் சொன்ன மாதிரி புக்ஸ் அண்டு கட்டாயம் புக்ஸில் படிச்சோன்னு அப்படி ஒன்றும் இல்லை லைக் யூ சைட் பாஸ் பேப்பர்ஸ் இப்போ பாஸ் பேப்பர்ஸு நாங்கள் நிறையா தந்திக்கிறோம் மோர் தேன் 10 ஐ கெஸ் அதில் செஞ்சாலே ஒரு ஐடியா ஒன்று வரும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வர அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த செக்ஷன் வைஸ் எனக்கு இன்னொன்று ஆட் பண்ணணும் ஜிகே கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன செய்யணுமெண்டா சும்மா கூகுளில் போய்த்து 100 ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி சர்ச் பண்ணியிருந்தா வரும் அது இப்போ அவங்கள செல்ஃப் ரிசர்ச்சும் பண்ணணும் அதுவும் நான் சட்ஜிபியில் தான் செஞ்சேன் டாப் 10 ரிவர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் டாப் லாங்கஸ்ட் ரிவர்ஸ் டாப் ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின்ஸ் அது சும்மா சர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் அவங்களோட செல்ஃபாக ரிசர்ச் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதி விட்டா சரி ஜிகேக்கு நான் கூட நோட்ஸ் எழுதுன வந்து ஜிகே அந்த ஸ்ரீலங்கன் ஹிஸ்ட்ரியும் பிரசிடென்ட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் எவ்வளோ இயர்ஸ் அதெல்லாம் தான் நான் நோட்ஸ் எழுதினேன் நோட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் ஸோ படித்தா போதும் ஜிகேக்கு அது செஞ்சால் போதும் வேறு மற்ற இதுக்கெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சரி எஸ்பெஷலி மேக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் பாஸ் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டும் ஆகுது ஸோ ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ஐக்கி ஐ திங்க் ஸோ அப்படி பாஸ் பேப்பர் செஞ்சால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் மாதிரி விளங்குவாங்க அண்ட் ஸோ யா வில் பி ஈஸி Yeah. And I've got something to mention also. Google பேஜ்ல ஸ்காலர்ஷிப் ஈகிள் பேஜ்ல we have அக்கௌண்ட் இருக்குது பாகிஸ்தான் ரிலேட்டட் MCQs வேர்ல்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கெல்லாம் MCQs இருக்குது குயிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் போட்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது go to the website and you can find the app. You have the link there, you can download the app, and we have provided extra papers as well in that. So I think that would be enough. And there is another question, will you upload this session in YouTube? No, we will share the recording link in our, we'll upload this recording link in our channel. நாங்கள் வந்து யூடியூப்ல போடுறதில்ல
when will be the examination? As I mentioned last week, in the month last week உங்களுக்கு admissions வரும், இப்பே வராது. Last week இந்த last week கூட வந்துடும். First week inshallah exams இருக்கு. Someone asked, when will the results come? So for our batch, we did the exam around July starting. Then we got the initial passing results in like the end of the month. Like, did we pass the exam or not? Are we qualified for the scholarship or not? That's the initial phase. And then we got the specific course and the university that we will get. Sorry, not the university. The specific course and the funding that we were selected for at around August first week. So that was when our results came. And then I think around September something only we got our universities. They were asking about the booklet, I guess, during the exam. Okay, during the exam, அது என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் தர மாட்டாங்க, ஒரு புக்லெட் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன்ல தருவாங்கன்றத நான் உங்களை மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். Someone has asked regarding the course change. இப்படி தனியா உங்களோட A-level ரிசல்ட்ஸுக்கும் உங்களோட ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சும் தான் அவங்க ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் தருவாங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அந்த கோர்ஸை நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களா இல்லையான்ட்டு கேட்டு வருவாங்க. அப்படி நீங்க அக்செப்ட் பண்றேன்னு சொன்னா, அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அக்செப்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் அக்செப்ட். இஃப் நாட், இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யூ கேன் ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்க். அப்படி அங்க அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க கேட்குற கோர்ஸ் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. Someone has asked. But Yes, sir. similar Yes, sir. Yeah, whether paragraph questions will come for the exam. Yeah, in verbal reasoning, you will get like one comprehension passage. Yeah. Will I be able to do my workings on the book? Like, yes, you will be able to do it, but better if you use a pencil. Please tell what do we have to go through for computer science, general knowledge, and general science part, please. I think our volunteers explained it already. Afif, can you explain it again? Which question, Lata? Someone is asking, please tell what do we have to go through for computer science, GK, and general science parts. You explained it, right? Can you Yeah. explain it again? So, yeah, what I did was, firstly, I did the question papers and I checked out the questions, like what kind of questions came. Then, I mean, most of the questions I just put it to ChatGPT and I asked ChatGPT what topic is it from, and then can you expand on the topic or elaborate the topic more. That's what I did for science and maths questions. For GK, you can do additionally, like you can just go to Google, you can search like 100 GK questions and you can get multiple websites, you can do all of them. Most of the questions will be repeated. And then even in GK, like for current affairs, like in Sri Lanka and Pakistan, they might ask like the current wars that's going on, then the current president, prime minister, and all of that for GK. So for GK only, you have to do mostly from your own side. You need to do self research. You can either do from the AI or you can do from websites. For computer science also, just do all the questions that are there in the practice papers, mock papers, and then you can do the same way as I told for GK. You can put into ChatGPT and ask it, okay, so what are the topics that have come from these questions, and you can study from there itself for computer science. Okay, thank you, Afif. And
They will give white paper for us to do working, or we can use pencil and booklet to do working. You have to use pencil to do working on the booklet. They won't give any extra sheets for you. Data, you remember whether we used pencil or pen for the exam? For the I don't remember. exam, we used a Pen. ballpoint pen, but they were asking about regarding the working. No, someone has asked me whether it's a pencil that we Okay. use for marking. So it's a pen, Better, right? Ball. yeah, it's a ball pen. AL 3 years ka score 3 years ka course கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு aptitude பாஸ் ஆகினா ஸோ இப்போ எங்களுக்கு எதையும் இப்போக்கு சொல்லல இந்த முறை காம்படிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியா ஸோ பெட்டர் நீங்கள் ட்ரை அண்டு கொடுக்குறது நல்ல உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் என்ன அவங்க சொல்லலாவே aptitude டெஸ்ட் பாஸ் ஆகி கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுண்டா ஸோ பெட்டர் டு ட்ரை Shamla, there's another question where I can get the past papers of the exam. Is it from the website? Yeah, we have provided all the resources on the website. Someone has asked எக்ஸாம் சென்டர் லொகேஷன் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்களா? அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எங்களோட வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் எந்த டேட் எந்த எக்ஸாம் சென்டர் எக்ஸாம் நடக்கும் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. மற்றது அவங்களோட இமெயில்ஸ்ல ரோல் நம்பரும் அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம் சென்டர் எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அனுப்புவாங்க. அந்த இமெயிலை நீங்கள் வந்து எப்படியும் எக்ஸாமுக்கு வரப்போல பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வரணும். அதுக்கு அவங்களோட இமெயில் அப்டேட்ல இருங்க. வேற எங்களோட வாட்ஸ்அப் சேனல்ல அப்டேட்ல இருங்க. இந்த மற்ற வந்து சில எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ்ல இந்த சேர் மட்டும் தான் ஆகிக்கும். லைக் நீங்க கிளிப் போர்டு கொண்டு போற எதுக்கும் நல்ல இந்த புக்லெட்டை செல்லுண்டு போன தரம் எல்லாம் கிளம்புல இந்த இதுல எல்லாம் அப்படி எங்களுக்கு வேற ஸ்பெசிஃபிக்கா டிஸ்கவுண்ட் மீக்கல. ஸோ கிளிப் போர்டு எதுவும் வச்சுக்கொள்ள நல்ல சும்மா அந்த நார்மல் ஃபைல் கவர் சைஸ் தாங்க. So someone has asked 2023 they have taken they have given the marks of A level and aptitude test and also the selected course. But last year they only told us whether we passed or failed. So they're asking whether in this year as well it will be selected based on A level and aptitude test. So for this year as well, it's the same as all the years. 50% will be taken from your A levels, as in your A level marks, and 50% will be taken from what you get in your upcoming aptitude test. But we are not sure whether they will announce the marks or whether they will do the same as last year, where they just told that we passed or whether we failed. So that we are not sure. But
The procedure will be the same. They will take from both A level and your aptitude test, 50% from both. Inshallah. Data. Yes. Yeah, I have forwarded a question in the chat. Computer science course offered by the universities. Computer science of the universities. Yeah, they're asking which universities offer computer science. Mostly all the engineering universities like NED, UET Taxila, and Ammar, I think you have more idea than me. Ammar? Yes. So yeah, like you said, NED offers, and then UET, most of the like engineering and also the technology side. Yeah, like I think Austria also has computer science. Is Yeah, it? Pakastria has. Yeah. Yeah. And also from the last batch, there's a university, they also collaborating with HCC for this scholarship. Fast University. One of our from the batch 6, one of our mate also studying there for computer science. They're also providing computer science. Also, mostly, most of the universities they provide, but usually from the batch 1, still they are giving chances from NED, UET Taxila from Islamabad, Park Austria University at Haripur, and University of Lahore, GCU Lahore. So these universities are providing computer science courses. Super. By the way, in our website, we have mentioned which university is providing which courses. You can go through the website and check. Any other queries? Volunteers? Have you received any queries? Yeah, someone has asked, where will the paper correction happen? The strange question. When we don't know that. I think they're asking whether in Pakistan or here, maybe, Pakistan. or in Sri Lanka. Mostly, I think in Pakistan and Sri Lanka. Actually, the thing is, we don't know where it will be held, but it will be corrected by a machine, that MCQ sheet machine, not by people. Yeah. Yeah. Someone has asked again, what is the minimum marks for medicine? Again, medicine, like they didn't say a specific cutoff marks or any minimum marks that we need to get in our aptitude test or our A levels. Last year also they didn't inform us, but this I think it will be at least around 70 plus. Like you need to get at least 70 plus, especially due to the competition, because medicine is a very competitive course. So you need to aim as high as possible so as to get on top of the merit list. So those who are on top of the merit list will get the course, and so you need to aim high as much as possible. But it's around 70 to 75 plus.
Any other questions? And another thing that it's better to keep a handwatch with you because they don't allow mobile phones or any other electrical gadgets with you in the exam times. I want to add something as well. Like last year, what happened was, so what happened? There was an invigilator who was like announcing the time, but by mistakenly he announced the wrong time. So we thought there was only 40 minutes left, but actually there was more time left. There was like 1 hour or 1 hour 15 minutes left. But since some of us didn't bring our watches and we couldn't see the time, there was like panic. So it's better that you bring a watch. So, Yeah, it's very important. yeah. Yes, because we can't expect any wall clocks in our exam centers. Yeah. Dear participants, you have only a few time to ask your questions and doubts. Any doubts? Yes, I have received a question. Anything else we are required to bring to the exam hall? Yes, you have to bring. It's better if you bring a small print of the mail or admission card that you have received and your ID card or passport. And if you have NIC, you can bring it NIC. And if you don't have, you can bring it your password. And yeah, a ballpoint pen. As Mishari said, in some of the exam halls, we don't have tables. So better if you're bringing uh, a black office file, black or whatever, an office file, and yeah, a pencil. As what do you take for or usual or final exam for and so now, what kind of things you used to take? And the basic things you have to take, and water bottle. As Afif said, a watch. Mobile phones are not allowed. Yeah, and anything to be added, guys? Last time they told us to print out the email. Yeah, Like they admission gave the card, whole. right? Yeah, that's it. And I sometimes they'll ask the NIC as well. I think, not sure. Yes. Will the test be so difficult? நீங்க எங்களோட பேப்பர்ஸை கோத்ரூ பண்ணிருந்தா விளங்கும் என்ன மாதிரி எக்ஸாம் வரும்னு சொல்லி அது ஒரு மீடியம் எல்லாத்தடையும் செய்யலுமான மாதிரி தான் நீக்கு மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் எல்லாத்தடையும் செய்யலும் மாதிரி தான் இருக்கும் இட் வாண்ட் பி ரியலி ஹார்ட் That I have forward a question in the chat. எஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு எலிஜிபிலிட்டி 65% இருக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க தென் லாஸ்ட் இயர் 3C ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தவங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு சொன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டார்ட்ல வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பத்தி ஸ்ரீலங்கன்ஸ் யாருக்கும் பெருசா யாரும் இருக்கல ஸோ மிச்சமே குறைவான அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்படித்தான் ஒவ்வொரு இயருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட டார்கெட் வந்து ஒரு 1000 ஸ்காலர்ஸ் எடுத்து படிப்பிக்கிறீங்க ஸோ ஸ்டார்ட்ல அவங்க ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருந்தாங்க இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் நாங்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஸோ அவங்க அப்ளை பண்ணதுல இவ்வளவு ஆட்கள் நாங்க எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்க அதுல வந்து நிறைய பேருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு மோஸ்ட்லி 3Cக்கு மேல எடுத்து எல்லாத்துக்குமே சான்சஸ் கிடைச்சிச்சு ஆனா போக 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 போக
இந்த இது மிச்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்ட நிறைய அப்ளிகன்ஸ் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ காம்படிஷன் கூடிச்சு. ஈவன் அட் தி லாஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கால பிசியோதெரப்பி கிடைச்ச பிள்ளைக்கே இங்கே பிசியோதெரப்பி கிடைச்சிச்சு. ஈவன் ஸ்ரீலங்கால மெடிசின் கிடைச்ச பிள்ளைக்கு இங்கே பிசியோதெரப்பி கிடைச்சிச்சு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி aptitude test performance. Even we don't know what we got last time. பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் நீ செலக்டா இல்லையான்னு மட்டும் தான் வந்து தெரிஞ்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் என்ன மார்க்ஸ் கூட எங்களோட ஜூனியர்ஸ் யாருக்கும் தெரியும். பட் எங்களோட டைம்ல வந்து ஸ்கோர் எல்லாம் போட்டு நீங்க எலிஜிபிளா இல்லையா எந்த கோர்ஸ் சொல்லி அந்த எங்களோட அந்த ஏரல் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் வர மாதிரி அந்த யூனிவர்சிட்டி யூஜிசி இது வரும் அது மாதிரி வந்துருந்துச்சு. பட் லாஸ்ட் டைம் அப்படிலாம் ஒரு மெயில் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் இந்த முறை எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் எந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் ஆக்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாம் அந்த டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிபெண்ட் ஆகியும் இருக்குது. Would be able to keep our mobile phones outside or somewhere safe to contact parents afterwards. அப்படின்னு சொன்னா நீங்க yes Afif, go ahead. Now you can continue with that. No, please you can go ahead. Now, because last time we actually had like a separate area to keep our bags. So you can bring an extra bag. You can keep your essential items in that bag, and it will be safe in that area. Also, it depends on the center because I think only certain centers like depends on the center whether you can get that area to keep your belongings. But what I did was I just kept my phone in a bag and I kept it in that area. That's it. And also you should be careful of your valuable things, right? And no specific dress code, right? Is there any exam rule? Face ears must be uncovered. Like in local level exam, no. அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. என்னண்டா since it's a Muslim country, they respect our culture. அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இப்படித்தான் லேடி இன்விஜிலேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்க வந்து பார்ப்போம் அவங்களுக்கு அப்படி ஃபேஸ் கவர் பண்ணாம இருக்க அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இது வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கல. லாஸ்ட் டைம் அப்படி என்ன சரி இருந்துச்சா? இல்ல அப்படி ஒண்ணு மீக்க இருக்கல்ல. ஃபேஸ் கவர்ல வந்தீனா இன்விஜிலேட்டர்ஸ். ஓ actually change the first one. There is a question. I choose physiotherapy, food and nutrition. If I couldn't get physiotherapy, how can I change the course to biochemistry or molecular biology? Please இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படின்ட்டு சொன்னா நீங்க எலிஜிபிளா இருந்தா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்காம உங்களுக்கு வேறொரு கோர்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் தான் வேணும்னு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அப்படின்னா கொஞ்சம் டெய்லி அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி கொண்டு சார் எனி அப்டேட்ஸ் அப்படி நீங்க கேட்டு இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு அப்படி மாத்தணும். அப்படி அங்க சீட்ஸ் அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா மோஸ்ட்லி இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. நீங்க கேட்கிற கோர்ஸ் அவங்க எடுத்து தருவாங்க. நீங்க அந்த கோர்ஸுக்கு நீ எலிஜிபிளா இருந்தா. ஓகே, கிளியர் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் மோர். ஓகே, தேங்க்யூ. Any other questions from the volunteer side? Khadija? ஒருத்தர் கேட்டகரி வந்து பாகிஸ்தான் யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் வெயிட்டிங்ல கிடைக்குமான்னு கேக்குறாங்க கோர்சஸ். வெயிட்டிங் யூனிவர்சிட்டியில இல்ல. சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்ச ஒரு ஆள் அங்க போறதுக்கு முதல்ல டிக்ளைன் பண்ணாருன்னு சொன்னா அது வந்து கொஞ்சம் இங்க அந்த யூஜிசி இது மாதிரி யூனிவர்சிட்டியால இல்ல HECயால அவங்க வெயிட்டிங் தருவோம். ஏன்னா HEC தான் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ் சிலக்ட் பண்ணி அவங்க தான் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில சீட்ஸ் இருக்கோ அதுபடி கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படியேலும் அப்படி இல்லாம இப்படி கேக்குறீங்க, எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்க போயிட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியில உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் கிடைச்சிக்குது, ஆனா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் விருப்பம் இல்லாம இன்னொரு கோர்ஸ்க்கு மாத்தணும்னு சொன்னா இஃப்
your university administration department help பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ்க்கு மாறிடும். அப்படி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. Yeah. Someone has asked, மெடிசினுக்கு கிடைக்கிற ஹாஸ்டல் ஷேர்ட் ரூமா இல்லையா? அது வந்து இனி யூனிவர்சிட்டி மாதிரி யூனிவர்சிட்டி என்ன ஹாஸ்டல் கிடைக்குது அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஷேர்டா சிங்கிள் கிடைக்கும். இப்போ நான் இருக்கிற ஹாஸ்டல் வந்து சிங்கிள், அதே மாதிரி சேம் கோர்ஸ்ல இன்னொன்று யூனிவர்சிட்டி போனா அவங்களுக்கு டபுள் ஷேரிங் ரூம். It depends on the university that you will get. There is another question. Last year, when did academic year start? If we are doing second year, will we be able to write our exams and come? When is the A-level exam? On coming November, right? Yeah. So, நீங்க என்ன கோர்ஸோ தெரியா, நீங்க மேக்ஸின்ஜ ஒரு ஆளா இருங்கன்னு சொன்னா மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபால் செமிஸ்டருக்கு புழுகுற. ஸோ அவங்களோட கோர்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு அக்டோபர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எங்களோட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வந்து ஆகஸ்ட்ல, பட் நாங்க லேட் ஆகி. ஃபால் தானே ஃபால் செமிஸ்டர். எஸ் எஸ். யா, ஸோ மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபால் செமிஸ்டருக்கு புழுகுறனால ஆகஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். But okay, you are from biostream. So biostream வந்து it depends. Pakistan University வந்து fall புழுற, but other medical universities and other universitiesல வந்து during spring semesterக்கு தான் Sri Lankan கொடுக்குற. So spring semester சொன்னா on end of the January, February அது மாதிரி. Yes, you are able to do your second shahid. Clear? And another question. How long will take what university and course available after set aptitude test? Last time, எப்போ உங்களுக்கு exam நடந்த? Volunteers? I think around July. Yeah, July Yeah. starting only. End of June, July. Yeah, இப்போ results வந்து October. No, we got the results at around August first week. August first week. After results come, are we able to change our decision and come back to Sri Lankan University? Yes. உங்களுக்கு வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டும் வரையிலும். பட் என்னன்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நீங்க ஒரு நார்மல் கோர்ஸ் படிச்சு பண்ணிக்கிறீங்க, பட் அவங்க ஸ்ரீலங்கால வெயிட்டிங்ல அதை விட நல்ல கோர்ஸும் கிடைச்சிட்டு, அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு நீங்க ட்ராப் அவுட் பண்றேன்றாலும் நீங்க ஹெச்இசி உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணிக்கும் தானே. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட் எல்லாம் நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ண வரும். ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு ட்ராப் அவுட் பண்ணிடும். சம்டைம்ஸ் அப்படி சுச்சுவேஷனும் வரலாம். ஒருத்தர் கேட்டகிரி வந்து மெடிசின்ல லாங் பீரியட் ஹாலிடேஸ் கிடைக்கிற எந்த மந்த்ல. இப்படித்தான் இப்போ செல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து லீவ் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ டிஎம்சியில் என் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று தீக்கிறாரு, அஸ்மா நிற்கிறாரு, அவருக்கு லீவ் கிடைக்கலையா சம்மர் வெக்கேஷன். அவனும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி தான் எப்படி சாரி 2 weeks வெக்கேஷன் எடுத்துக்கிறான். இப்போ ஏன யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு 1 month தந்திக்கிறாங்க. என்னென்ன சூடு சுட்டி சில நேரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். பட் மோஸ்ட்லி அந்த ஜூன் மந்த்ல தான் வெக்கேஷன் கிடைக்கும். இப்போ எங்களோட வெக்கேஷன் பேஜ் கொண்டு தான் இருக்குது. அதுவும் இனி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி தட் யூ வில் கெட், அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் தட் யூ வில் ஹாவ் யோர் ஸ்பெசிஃபிக் சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ். டிஎம்சியில் வந்து இப்போ 2 weeks கிடைச்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு. And also maximum you will get only 1 month, right? Mostly.
Yeah, If we, maximum 1 month. Yeah, but even the if, last time I heard that our university extended because of the heat, like 2 weeks yeah, extra. your university got more than 2.5, I guess. Yeah, 2.5. Yeah, Yeah. because of the heat. Yeah. There is another question about how many students competing for medicine. Any ideas? I'm not sure about this, but last year they told, not sure, but 2,000 students, 30 students go from 2,000. I don't know. I'm not sure if the numbers are correct, but this is what Yeah. I heard. And this time 24 it as I can, guess. Yeah. Because yeah, 24 got. whoever came from bio stream, they will apply for sure. They will apply for medicine. Yeah, So there will be a huge competition for that. yeah, and especially this year it will be even more than the previous years. Exactly. So will we know within 1 month? Which one you're asking about? The okay, aptitude test results are, yeah, might be 1 month or 1.5 months. It takes time. Any idea how much engineering students got selected last year? Amar, Amar, last time for NED there were 8 people, I guess, for engineering, including computer science. Mostly, I think overall or 20 to 30 மாதிரி engineering last time கிடைச்சு. What about the fields like business admin? How does it work? Like the competition and the intake timing and the universities. Are you asking about? Okay, so here we have, I think you're asking about BBA. Okay, BBA வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கால மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் மாதிரி தான். ஓகே, பிபிஏ தான். ஓகே, ஸ்ரீலங்கால மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் மாதிரி தான். நீங்க காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து பிபிஏ. ஸோ பிபிஏ இருக்குது, ஏடிபி இருக்குது, அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் சிஏ இருக்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிசல்ட். இப்போ நீங்க வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் ஒரு 2BC 3B அந்த மாதிரி காமர்ஸ்ல ரிசல்ட் எடுத்த ஆட்களுக்கெல்லாம் பிபிஏ கோர்சஸ் கிடைச்சு. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பஞ்சாப்லயும் இருக்கிறாங்க. மிஷாரி, are you from University of Punjab? யா ஒரு ஆள் இருக்கிறான், 2 பேருக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிச்சு. Oh, so they got a good results, right? யா Yeah. So mostly நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அவங்க ப்ரொவைட் பண்ற பிபிஏக்கு ஈவன் எங்களுடைய யூனிவர்சிட்டிலையும் கொடுக்குறேன். ஆனா இன்னும் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் கொடுக்கல. அது மாதிரி இப்போ பயோ ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு மெடிசின், டென்டல் பிசியோதெரபிக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க ஹையர் இது கொடுக்கணுமோ, இன்ஜினியரிங் கொடுக்கணுமோ, அதே மாதிரி காமர்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு நீங்க ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க வரும். அண்ட் ஐ காட் another question. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு எத்தனை பேர் எடுப்பாங்க? ஆக்சுவலி we don't have an idea. அது ஹெச்இசிக்கு தான் தெரியும். அவங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சீட்ஸ் அவைலபிலிட்டி. அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹெச்இசி உங்களை செலக்ட் பண்றதுக்கு எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் கண்டாக்ட் பண்ணி கேட்பாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டியில எந்த அளவுக்கு சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த சீட்ஸை வச்சுதான் அவங்க வந்து எத்தனை பேர் எடுப்பாங்கன்ட்டு ஒரு டிசிஷனுக்கு வருவாங்க. அதை வச்சு பிளஸ் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனலைஸ்டான ஒரு டிசிஷனை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட் டைம் இன்ஜினியரிங் மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் ஒரு கவுண்ட் வந்துச்சு. Can you do discussion after aptitude test because we can calculate the marks roughly and decide what to do next till the results released? எங்களுக்கு வந்து aptitude test எக்ஸாம் பேப்பர் கிடைக்கிறல்ல, ஏன்னா அது வந்து கன்ஃபிடென்ஷியலான பேப்பர். ஈவன் ஆஃப்டர் அந்த எக்ஸாம் செஞ்சதுக்கு போறோம், யூ கேன் டேக் த பேப்பர். நீங்க வீட்டுக்கு அந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு போவே இல்லை. யூ ஹாவ் டு ஹேண்ட் ஓவர் டு த பீப்புள் அண்ட் யூ ஹாவ் டு லீவ். ஸோ ஹெச்இசி எங்களுக்கு அப்படி என்ன சொல்றது, பேப்பர் எல்லாம் இப்படி அவங்க தாரல்ல. ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு செய்ய எல்லாம் மேய்க்கும்.
ஒரு கொஸ்டின் நான் chatல போட்டுக்கிறேன். தாதா. ஓ பாக்குறேன். ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சி அப்புறம் ஸ்ரீலங்காக்கு ஒன் டைம் அப்படி தானே லீவ்ல வரலாம். நீங்க உங்களுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டி கிடைக்குது, உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் கிடைக்குது, எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் ஆகிருக்குது. இப்ப எங்களோட யூனிவர்சிட்டி எடுக்கிறோம்னா எங்களுக்கு சம்மர்ல லாங் வெக்கேஷன் கிடைக்கும். டிஐஎம்சி எடுக்கிறேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு விண்டருக்கு லாங் வெக்கேஷன் கிடைக்கும். ஜேஎஸ் சாரி லம்ஸ் சஃபீப் சார் அவங்களுக்கும் சம்மர்ல கிடைக்கும். ஒவ்வொரு டைம் பீரியட் கிடைக்கும். அது நம்ம சொல்ல தெரியா, ஆனா இயர்லி ஒன்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு லாங் வெக்கேஷன் கிடைக்கும். வேணா ஃபீஸ் அண்ட் அதர்ஸ் yes. இயர்லி ஒன்ஸ் மாதிரி தானே வெக்கேஷன் கிடைக்கிற அப்படி டுவைஸ் எல்லாம் Oh, கிடைக்கிறதுல எந்த and யூனிவர்சிட்டியிலே. also வேற எக்ஸாம் போறோம், ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் போறோம், ஒரு 2 weeks மை வெக்கேஷன் இருக்கு ஓ விண்டருக்கு. ஓ அப்படி இருக்குது. இப்ப யா சம்மர் அண்ட் வின்டர் ரெண்டு வெக்கேஷனும் இருக்குது. ஆனா இது சரி ஒன்றுதான் லாங் வெக்கேஷனே இருக்குதுண்ணா. Yeah, summer will be ஆ mostly long. யா சம்மர் தான் கூட. ஓ சம்மர் தான் கூட மோஸ்ட்லி. ஒரு இல்ல ஜூன். யூனிவர்சிட்டிஸ் பொறுத்து தானே. யா யூனிவர்சிட்டிஸ் பட் தட்ஸ் வை ஐ செட் எங்களுக்கு if வந்து the விண்டருக்கு கொஞ்சம் கூடவா கிடைக்கும். நான் சம்மருக்கும் ஆஹா 4 weeks மட்டும், விண்டருக்கும் 4 weeks. யா லைக் டிஐஎம்சி த I am சில very யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு நோம்புக்கும் லீவ் வரேன். ஓ மோஸ்ட் ஆஃப் ஓ யூனிவர்சிட்டிக்கு சாரி இல்லை. ஐ ஃபர்கட் தட். என்இடிக்கு வந்து Yeah. நோம்பு ஃபுல்லா லீவ் இருக்கு. Yes. சரியா? And then an extra week after the Nombum or week leave. Means like you will have 5 weeks. Yeah. Okay. Any possibility to get medicine in SLMC approved university for 3B results in A-level? So far, LUMS and DMC universities are recognized by SLMC, and other universities are working under the procedure. ஸோ அது உங்களுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்றது we can't decide. அது உங்களோட கிரேட்ஸை வச்சு அவங்க அப்படி எஸ்எல்எம்சி ரெக்கக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கணும். அவங்க அப்படி கொடுக்குறோம்ல, ரேண்டம்லி எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதோ அதுபடி தான் அவங்க உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ் பிரிச்சு தருது. அண்ட் 3B ரிசல்ட்ஸ்க்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது ஐ கேன் மேக் ஷுவர். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம். ஒரு டைம்ல வந்து 2BCயை விட கூட ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சி எல்லாத்துக்குமே எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சிச்சு. பட் எங்களோட டைம்ல இருந்து அப்படி இல்ல. எங்களோட டைம்ல இருந்து ஒரு 2AB A2B அந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறாக்களுக்கு தான் மெடிசின் கிடைக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சின்ஸ் த காம்படிஷன் வாஸ் டூ ஹை. ஸோ யா The person who asked whether we can discuss the aptitude test marks after the exam, they have told that whether they can collect the questions from the students and discuss it after that. யா Is it possible? Is they asking? um Like after collecting the questions that came to discuss it after the exam. okay, we'll decide and let you know, okay? Because என்னண்டா அதுக்கு பிறகு நிறைய செஷன்ஸ் நாங்க செய்ய இருக்கிறோம். எக்ஸாம் முடிஞ்சதோட அதுக்கு பிறகு ப்ரீ டிபார்ச்சர் செஷன், அதுக்கு பிறகு சிலெக்ஷன்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு நாங்க வந்து எல்லாரையும் அவங்களோட யூனிவர்சிட்டி ரீப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு கீழே நாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம். நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் until you come to Pakistan, until you reach, even when you in Pakistan will help you. பட் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய இதுல பிஸி ஆகிரும். ஸோ அது கொஞ்சம் நான் என் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வில் லெட் யூ நோ இன்ஷா.
It's 11. It's 11:30 at Sri Lanka right now. So any other question? Okay, I got a question. Dear participant, please கொஞ்சம் உங்களோட questions hurry பண்ண நல்லா since it's too late. Some of us having exams. Okay, what about girls hostel facilities? ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் சொன்னனால உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஒரு மேனேஜபிளா இருக்கும், கட்டாயம் மேனேஜபிளா இருக்கும், அவ்வளோ மோசமா இருக்காது. ஏன்னா நான் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்கிறோம். ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன சொல்றது, சேஃப்டியா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குது. ஈவன் சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைக் பார்க்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து வெளியே போவேலா. ஏன்னா அவங்க வெளியே போகணும்னு சொன்னா கார்ட்ஸோட வெளியே போகணும், அவங்க தனியா போவேலா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது. Even in my university, I was the first person who came as Sri Lankan. ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட்ல அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டாங்க. பட் நவ் ஆஃப்டர் சம் கொஞ்சம் ஆக்கள் வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்றாங்க. ஆனா செக்யூரிட்டி வைஸ் வந்து எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி வந்து ஹெச்ஏசிக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். அதுக்காக வந்து சரி அவங்க நல்லா செக்யூர் பண்ணுவாங்க. செக்யூரிட்டி சைடும் சரி ஃபெசிலிட்டிஸ் சரி மோஸ்ட்லி மேனேஜபிள். மிச்சம் இப்ப நான் இப்படித்தான் ஸ்ரீலங்கா இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தான் இருந்தாலும் சரி வீட்ல மாதிரி லக்ஸரியஸ் லைஃப் வந்து எங்களுக்கு எங்கேயும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போயலா. We are came here to study, so we have to sacrifice some things. So நான் என்ன லைக் ஐ கான் அஷ்யூர் பண்ணி சொல்லலாம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் பெட்டர் ஆயிக்கும் மோசமா இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் யூ கேன் மேனேஜ். And any other questions? Nisha, Someone has asked, yeah. Karachi safe conflict நடக்கிறது போல சரி ஆயிட்டாண்டு சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் என்னதுன்னு கேக்குறேன். கராச்சில கராச்சி அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ஏன்னா நாங்க வந்து போர்டருக்கு மிச்சம் பாராட்ட நினைக்கிறது. ஸோ ஈவன் there was some fake news during the war போயிட்டு கொண்டு இருந்துச்சு. ஆனா அந்த இடத்துல நாங்களும் இருந்தோம், எங்களுக்கு முன்னுமா வரல. பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சோஃபா சேஃப் தான், நாங்கள் சேஃபாக தான் இருக்கிறோம். இல்லாட்டி நாங்க இன்னும் பீப்புளுக்கு நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். ராகுல் பிந்தி அங்க கொஞ்சம் வார் டைம் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. பட் ப்ரௌட்லி ஐ கேன் சே எங்களோட ஹை கமிஷன் தான் ஹெச்இசியும் தான் ஸ்டூடெண்ட் சைடை மிச்சம் கன்சர்ன் பண்ணாங்க, எங்களோட செக்யூரிட்டி சைடை மிச்சம் கன்சர்ன் பண்ணி நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ ஆஸ் ஃபார் எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிற எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு உண்மைக்குமே ப்ரொடெக்ஷன் தந்தாங்க, எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகல. When marking answer sheet, is it okay if there are tiny white empty spaces or must it be fully filled in? Better to fill it all. ஆனா டைனின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கண்ணால விளங்குற அளவுக்கு இல்லாம இருந்தா சரி. உங்களுக்கு பெட்டர் நீங்க ஃபில் பண்றது பெட்டர், சும்மையே ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஃபில் பண்ணிட்டு வர பாருங்க, அப்படி உங்களுக்கு சின்ன இதுதாச்சுன்னா இஷ்யூ ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் சேஃப் சைடை பார்க்கறது பெட்டர். Yeah, because it's a computer, no? So computer in the same area. Yeah. It's better to. And also one thing, ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல அந்த கிடைக்கிற புக்லெட்ல கலர் எழுத வரும் தானே, அது சரியா பார்த்து எழுத சொன்னா சரி. ஓ யா தட்ஸ் என்னென்ன கலர்? green, blue, yellow and pink, White. right? White. So there will be 4 colors mostly. கரெக்டா உங்களோட என்ன கலர்னு எழுதுருங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர்ஸ் வேற இருக்கேலும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வேற இருக்கேலும்.
We'll extend the meeting for 15 minutes more. Till that, you can ask your questions and Yeah, doubts. Or like after the exam also, if they got selected, we would definitely keep an session now. sorry, I Yeah, can't hear you, after Khadija. the aptitude test, if Yeah. they got selected, and the time நாங்க எப்படியும் meeting வைப்போம் தானே, so at that time we will discuss the hostel things, அதெல்லாம் discuss பண்ணுவோம் தானே. இப்போ Oh, வந்து we better finish off the session because you are having exam and it's getting late also. for me it's Uh, fine. No, Khadija, for me it's fine. What about other volunteers? yeah, like உங்களுக்கு வந்து exam related questions, அது மாதிரி questions இருந்தா you can ask. For others, we will definitely keep a session if you got selected. Yeah, I'm sure. We are there to guide, no worry. Exactly. So there is another question. So is it possible to get medicine for 3D? எனக்கு ஷுவர் பண்ணி சொல்லல உனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ட்டு பட் கீப் ட்ரைங் டோன்ட் லூஸ் யூர் ஹோப் Someone has asked DMC, it starts around like February, but he's not sure about it. Yeah, medical universities, they usually start around the end of January or around February. Yeah. Even our university, our orientation day was on February 18th. So even for DMC and other medical universities, it will be around that same month, which is around like January, February next year. I got a question. Synonym antonym part seems difficult because can't handle so many vocabulary. சரி நீங்க வந்து என்ன செய்ய ஒரு உங்களோட இப்ப நான் தந்திக்கிற மாடல் பேப்பர்ஸ் இருக்கு தானே உங்களோட மாடல் பேப்பர்ஸை வச்சு அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற அதுவரை சரி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமான்னு பாருங்க vocabulary skills நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றேன்னு சொன்னா ஆஸ் அ வாலண்டியர் செட் என்ன செய்யறேன் போறதுக்கு சும்மா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு இந்த மாதிரி கொஷின் மோஸ்ட்லி வருதுன்னு சும்மா நீ கொஞ்சம் நீங்களும் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க எந்த பார்ட்ல மிச்சம் வருது ஈஸியஸ்ட் சினானிம்ஸ் வருதா இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் வென் யூ ரீட் த சென்டென்ஸ் கேர்ஃபுல்லி கன்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க ரீட் பண்றேன்னு சொன்னா அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு அது விளங்கும் இல்லாட்டி கெஸ்ஸிங்ல ஸோ நீங்க என்ன செய்யுங்க அதுக்கு இப்ப நாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிற ஐ திங்க் மோர் தென் 8 பேப்பர்ஸ் வி ஹேவ் ஷேர் சோஃபா அப்ப அதெல்லாம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க நல்லா கோ த்ரூ பண்ணி ஸ்கீமோட செக் பண்ணுங்க மற்றது இவங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் சட் ஜிபிடில போட்டு ரிஃபர் பண்ணி பாருங்க
கொஞ்சம் பேசிக் வேர்ட்ஸ் சரி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிடலான்னு பாருங்க. ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் கேன் ஹேண்டில். இந்த அந்த அளவுக்கு நாங்க எங்களோட சைடால ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று கொடுத்திக்கிறோம். பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாம் சென்டர் ஐசிஎஸ்டி யூனிவர்சிட்டில எங்களுக்கு தெரியா. லாஸ்ட் டைம் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கு வந்து ட்ரிங்கோ ஒரு சென்டர் ஒன்று இருந்துச்சு. முறை எங்க வைப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியா. ஈவன் சென்ட்ரல் எடுத்து சம்டைம்ஸ் பதியுதீன் வைப்பாங்க, இல்லாட்டி பேரோதினி யூனிவர்சிட்டியில வைப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு பொறுத்தான் இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு அட்மிஷன் கார்டு வரக்கிட்ட அதுல சென்டர் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கு, உங்களோட என்ன சென்டர். Another question. Are they found medicines with among overall participants? We can't say accurately. The question is, volunteers listen please. Are they count medicines seat among overall participants? What? And Even I can't. Okay, I'll is it forward like this message. with They're overall asking. Pakistanis? No, participants. I mean, she's asking about the applicants for overall count on the kekra. No, right? No, no, think so. Okay, so the meeting will be end after 4 to 5 minutes. The questions are coming. அவசரப்படுத்தினா நல்லா. I think இதுக்கு மேல questions வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Shall we do? Khadija and volunteers. Yeah. இதுக்கு மேல questions ஐயோ. Okay, then if there's no question, we will. Answer OMR sheetல full name எழுதணுமா? full name தான் எழுதணும். நீங்க application எப்படி போட்டீங்களோ அதே நேம் எழுதணும். And I think ID number ஒன்று தருவாங்க தானே ஷிம்லா? admission number தருவாங்க. Yeah. Sometimes உங்களுக்கு தர அது டிபெண்ட் ஆயிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு தர ஓஎம்ஆர் ஷீட்லயே உங்களோட அட்மிஷன் ஐடி டைப் பண்ணிருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எழுத சொல்லி வரங்க.
Okay then. I think நல்ல நேரம் எடுத்துட்டோம். So we are coming to the end. Uh, Before that, okay. Before that, நான் வந்து என்னோட எல்லா வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் தி ஆர்கனைசேஷன் எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்ட கதீஜா சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க யாரு அண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங், வாட்ஸ் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஹூ வி ஆர், எப்படி இந்த இது ஃபார்ம் ஆகுச்சுன்னு ஷீ கேவ் ஸ்மால் ஐடியா. ஸோ யா, with the collaboration of Scholarship Eagle, we are conducting these sessions and also நாங்க வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 2021 அந்த டைம்ல இருந்து ஸ்காலர்ஷிப் ஈகிளுக்கு வந்து சயின்ஸ் ஈகிள் இருந்துச்சு. ஸோ சயின்ஸ் ஈகிள் தான் எங்களோட ஸ்ரீலங்கன்ஸ், ஐ மீன் பாகிஸ்தான்ல படிக்கிற இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஸ்காலர்ஸோட கொலபரேட் பண்ணி அப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சு தான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போறது. ஸோ இதை வந்து மெயின்லி இந்த லீட் எடுத்து செய்யறது வந்து ஆயாஷ். அவர் வந்து என்இடி யூனிவர்சிட்டி, ஸோ ஹி ஹாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் டிகிரி அண்ட் அவருக்கு கீழே leads myself Shimla, I'm studying at Iqbal University, and Khadija, she is from Karachi University, and Rinza, she is from University of Peshawar, and we have our dedicated volunteers. இங்க நான் ஒரு 15 பேர் மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறோம். ஸோ அதுல வந்து இன்னைக்கு செஷனை கண்டக்ட் பண்ணது வந்து எங்க 5 பேரும் தான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஃபார் த for the I want to thank the leads and the head of this AIS 25 volunteers group and the dedicated volunteers who have done the session today. So அவங்க வந்து இப்படித்தான் நான் எல்லாரும் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயாவோ என்னோட வெக்கேஷன்லயோ இல்ல, சம் ஆஃப் அஸ் இந்த வெக்கேஷன். ஸோ வெக்கேஷன் இருந்தாலும் அவங்க வந்து இப்பதான் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம். அந்த டைம்லயும் உங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எஃபர்ட் போட்டு அவங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்காக அவங்க எஃபர்ட் போட்டு செய்யறாங்க. ஸோ வி ஷுட் தேங்க் தெம். அண்ட் எஸ்பெஷலி நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு எக்ஸாம், ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ இன் பிட்வீன் தி ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் ரைட் நவ். ஸோ அண்ட் இப்ப உங்களுக்கு முதல் செஞ்ச ஹஸ்பண்ட் தெரியும், அவருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் ஹி கம்ப்ளீட்டிங் ஹிஸ் செஷன் ஹி லெஃப்ட் த மீட்டிங் அண்ட் சம் ஆஃப் அஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு என்ன சொல்றேன் ஷெட்யூல் வந்து ஹெக்டிக்கா தான் இருக்குது. எல்லா அந்த ஹெக்டிக் ஷெட்யூலுக்கு தான் அவங்களுக்கு எல்லாரும் அவங்களோட டைம் எஃபர்ட் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி செய்யறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த வாலண்டியர்ஸ் கிரேவ், Ammar from NED, Afif from LAMS, Ahmed Mishari from University of Punjab, Nada from LAMS, and Azman from DNC. So thank you so much to all of the dedicated volunteers and for the lead, my co-lead, Khadija, to helping us to do conducting this session, and our head of this crave. So thank you so much for everyone, and also a very good thanks to all of the participants who has participated, and all the best for your exams. Keep working on, try hope உடவானம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் தந்திருக்கிறோம் அதை வச்சுக்கொண்டு இன்ஷால்லா try to do your best. Wish you good luck. So thank you. Let's end the session. Yes, Khadija, anything else? No, Shimla. Khadija, anything else? Even I would like. No, even I would like. Do you want to add anything? Afif, Ahmed Mishare, and Ammar for staying here to the end. Okay, so I think it's No, time it's to end the fine. session. You may leave. Participants may leave, right?
செஷனை எங்க பண்ணுங்களே. முடிஞ்சு செஷன் எங்க